Injuries after being shot at by police in Hamilton this morning. Police responded to reports of a vehicle driving erratically on Cambridge Road in Te Awamutu just before 9. They tried to stop him leaving a car park before the man presented a shotgun. Initial information suggested the driver was wanted by police in relation to prior serious incidents. Untreated wastewater could be flowing out of Wellington's Moa Point treatment plant for months. The lower floors of the building were flooded following last night's heavy rain, damaging control equipment and forcing the plant to shut down. Wellington Water Chief Executive Pat Doherty says the first focus is diverting the discharge from Tarakena Bay to Cook Strait. He says they also need to get the sludge out of the plant to avoid it smelling, and then the wastewater out of the plant so they can see how badly damaged it is. We will be doing an investigation into exactly what went wrong and could we have prevented it, and we will publicly report on that. More Kiwis are looking for work or looking for more work, with unemployment rising to a 10-year high of 5.4%. Latest Stats NZ data shows 165,000 Kiwis were out of work in the December quarter, 5,000 more than the September quarter. A further 139,000 Kiwis had jobs but needed more hours. The Herald's Liam Dan says the increase in unemployment is partly because more people are moving out of education and training and back into the workforce. More people are engaging in the labour market, so are available to be classified as employed or unemployed, and that's lifted the numbers of unemployed, I think. A moderate magnitude 4.2 earthquake has struck the top of the South Island. GeoNet says the quake hit 10 k's east of Seddon at a depth of 9 kilometres just after 12:30. That's news. In sport, a maiden football Ferns call-up for Phoenix talent Pia Vlock. Fresh off the first hat-trick for the Wellington women in the A-League, the 17-year-old's one of two new faces named for upcoming World Cup qualifiers in the Solomon Islands. Vlock is joined by Newcastle Jets midfielder Charlotte Lancaster. Cody Taylor's likely to have a delayed start to his 14th season of Super Rugby with the Crusaders. The veteran hooker says he's on a graduated return and may miss next week's competition opener against the Highlanders. No, not playing this weekend, but still unsure on sort of return to play just yet. Could be next week or week after. Was that a niggle or just sort of management, I think? That is sport. I'm Raylene Ramsey. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitua solva yaso.
Radio Samoa.
Ole temelo la wansi ala radio Samoa le divang o laso lewa se antia se fulu male lua minuti te nele tula e lua ile tautua fa o le dia si fongola tru radio Samoa tasi lima I vatolu a mole programa la o le Fofogamua e pe o le tato maftai le divang o la Aoauli si o le voi le tula e ono ile fiafiana ne ono no to sia e le fianga ya le taua male programa ole nganga I fo favor ya ma lo le so fu mruia ma le langi mama le so for raile o tanto molia o le so le tu ya o ma yo e le divine o le Aouli ya o mo wan ko lo pe silipi ya o le me pito siliana na tawa a fe ona wa e maua ya lo no winga o le makua le ya o ai ale ai maria o tala fu o le makwasi ko di paling yala o lo waso ya lelik mo mo fa ma lo ile fionga il botu to langi le sunga la o le fionga yan taito mo le tutua e pe on tomba futai ya mai lo le town le la si o le me fo stimuli ma wantu o le wata to ba tai le di fo I vai o le Aouli e si o le fia na nei fa talo fa ma sani le mo fiona la lo ai si to wantu le fa talo fa ya ma le fa fe lo I sunga I fa fe ngai ngam fo le tua a fionga I pantele te bai te sa ya ma le au fenga luanga pa ia le tua lo no maru o wase maru o Samoa mo nei ma tai ma lo le te talo ma lo fo ile onu sa ya talo si olo maru ia o to umai lo na lo fa malona ngale nei ya o to lanta fo ile fa un ole ya so o le fo ia long weekend e tanto umala vai New Zealand pa fe te lenga lui le Australia ona o le fa ma tu ina le tanto waso ma lo ole waitangi day ya ole na me fina fa mai papa langi lanto ia sa ole lanto fa winga ina ya me lanto fa mtala ina me fa ma wina ole malianga sa fa da fies full to sanga o toda yatu ole foi fina mi tanga to finua po tanga tama ile ole fa ma oli po le tereo le no tu si ai le fenga inga ole fa winga ina sa ole da ya e wiana ole wo ye ni si fo ye o iwi ole wa mai ona to tongi atu ia pe to e mo tau o la to fanua ia le ngata I le ma we so fu o nei o la to tangata ile te lo na mo mesa tupu ia sola ia ai ele ma fa ile tu pe ona to tongi ina ia le so fu o le tangata so fu nei te si la fia mo tantu lo se I vanga da ina I tangata ia na fa pango ta ia sola ia le na fa ta wina vo ile le tupe ia na pule sa lo to ia leo I la to le sa fa ploina na ni tangata ia ola foi tono lo tantu tru I Samo o le mena na leina o antu saina I Samo na vantu tangata sia mani ia sola e faia tantu fa to anga ia o ni sina o antu ma fa pele o na maupolo I Samoa ia le lavala o mai le temili ia o dain silfia mau tantu lo ia mai o ni tangata foi lele ngalu rue malos ele foi ele tulanga foi lele o le ngalu fa pa ole ia po le ngalu foi lele fa va ai listangat ele ia luanga ia makuanga lue malos ina ia mau le tau ia o le na wo o mai le riva tau o le tulanga le dai pe ona yai ia Hello to mi fu stemmi o sambi en tulo man tu e piki le fana wa onga ele tu wa yo onga ma lo la via to le fa ma losi ma lo fo ia le fa lo tinga le riva tau ole tau sanga io e fa tu cantare me le o le manga io le savili voi le moi ia ai le ma fai ona tu wa ia le tanto nga wenga ma le mata fo io il tanto man tua o le va ai ia ma le tausi fa le le o na ia tanto walo ia mani ia tanto fa now fai mani lo sai lo wanga ia tu e piki le fa na wa onga vai le lese me pakai lau ta vale a fai te tu ua lau ta vale loka fa le lau ta vale a wala fa lia mai lunga lau a kukupe ia ma ukaukaringa aulo mama aulo me ma fa pena me ngai fie le nga o yo ko kale per fa mala lau ta vale ia ono na fa lia mai lunga teu le ia ma tu ai fa malo lo le ia tanto menga ia fa talo fa tu ia fa fo wina tani yelo le dai ngole Aouli ia le ngatai leo o Lupe Brown io e passa va ai le ATM va vi e pa manga va vi mora au kuso mala inga le mafu mai nai sini Australia miu a mosa mala inga o le mafu mai manu kam neva before ia so renta felice io e ia malo po mi makwa au le ia o taniden kelo
o wakua I le afo ila tausanga I lua filu o tonu pe uma kausanga o la kuainga o la kua pasi o koe o lalu I o Queenstown ia e whai uinga I Invercargill ia tonu I Isitek pe a whiringalo I le mau malo le loto ka fia se ko foi ngai Dunedin le meo lo ia le afo ia le University of le o tako mara malo si le Highlanders ia le foi ia lo tanto tonu le Santa Aloy I tausanga vai ia mal di foi vai tau malo le foi o faiva ai e tanto te mo moi manu ai sau malaya tia o se talafa no e pe ona lipotia mai ai lea ia le fa pelea ona pa uan tuai le sami e se tasi leo manu ala malo a o la tau tau mawhai e sa ilia nisi ana fa pea ona tafe fea lea I vai tafe ila mamawhai o ti munga ma le tetele o tafenga ile amatanga o le nive yaso o le aso la nafi le ana mau mai ile li poti e whapea na pa ua I se tasi o manu ala malo ile sami a o inga tai fo o utu ali ia e meise ia le fio anga o sali mo ia ma sa whapea leo na amantai o na tausa ile le tino o le fo I manu ala malo pe taina o le Aoauli o le so e le I va antu nei ia ona maua mai lea o le tala wha no ma o loo whapea mai ai ia o lea ua maua le tino maliu o lea manu o le malo lea sa whapea o le tau sa ilia mai lea I lea so ana dafi ia mai ua awina atu nei lo na tino maliu o ile whanema ia e tali ai fo ia tautonga a le pule I maliu ia whamaisana tuaileanga o le tua so le talo whai e maliu lea malu o le malo lo soifua siona ainga lo na to lua masiana whanau ma tau te whamaisana tuaile dei vaenga o le Aoauli ia ona o le malanga le maliu maleuti ia mise fui so se ainga la vole tātou o tro o lo fitia I le au pōni sā Tangata maua tutu o roi mata ua le matu tangia wefa au pekani masusu Hei tuna o le toe mai le pai atu mana fusi mai Va'atofa songira si e malama e se ai O mafutanga ne gelelei le fia ua fai mala e O aina e ola ine talalelei Ai o aso eleana e tina umai o angana o fuuma ai whano anoana Tangata ua tutu o loi mata ua le matu
Fofogamua down le punia lava ai le rivango le Aoauli da walu se fulu ma le 5 minute wa tani le July lua man le fantunga wa faingoina o le fa ma vainga I toi fa mixan tuilanga o le tua ia hinga wome masani on le malanga le le on TP on to se ai le soifua o se tasio malo le malo le na fa pe o le pau ese mai se va leo e le tausa I linga leo nisi o le na tafe fea I tawhinga e ina I ngā taifale leo utua lii e le aso ana nafi ia o le sola o le na whai mai ia le li poti leo o whai tau tuai na maua ilo na tino maliu I ngā taifale o le afio anga o utua lii ia sanga wha mai se pialanga o le tua ia I a inga o woma e masani ia uno le nei a tala wha no noa ia e Miscellaneous o le futua ele aonga Antonu o le tulanga foilea o le sa whaalia ile whaangabule mali o le sunga le ali I komisina le tu mau o le matanga luenga o leo ia I lato o le va aia kulava o le pāle vai kafi so le pio e kofo le vai kafi foile ia e mara tua lele o le taimia e mange e ilunga o vai mai le piko I lano o le vai kafi e whaingo fie o na ave o e le malosi o le tatafe o le vai tafe ia mo o tu ilo le seisi tūlanga le maalofia ia e wha mai se fui langa o le tua I soifua I la tau I o mau ia o le fui tau sa I lia I anisio I la tau o le wha pēr na tafe fea ia e so se mea I lalo le la le neima le o langa le iai le havanoa e mawhai o na tātou alofia ia mai a vea le rei anturu o New Zealand ma whaata I ta inga ai longa wui I se tausanga e misia ai se wha maunga I se tangata a le malemo ia pe ta whea I le tele o ngā sami o le rei anturu o New Zealand ai o te whai antu I wha asala I lea aso ma lea vai aso o lea masina ma lea tausanga e le mawhai o na tu I titia ia le tele o maula ta inga e peo na tu I nā tu fui lele le tunu lau tele a o e whangongota whailo o whaola a o e ta ele tono le mele iei fua e hoi o na iei le au la vea ina e vai o tangata fui e ngā luenga la vea I lunga mutawhanga e le ungi masini e iei fui le wano e mawhai inga ma le morganga o ngai whenga luenga inga pe a o la vaina o le tūlanga fui lele ua matua le ainse malusi ia pe wa tatafe telefoi ia a umo le sami o le mea lale se wha amole mole se ka kere koe fia wa aia kwa ingi mea ia a o le foko afia kwa a wha so le rima sino Februari lua afe lua ono soli ia o se amatanga wha no noa lea o le ding tau sanga e le nganta I le pesi o le wha mai o le dengue fever ia le na mau e foi le soifua o se tasi ia o whanau I le aso nafi Samoa ia le fo o sau le tala ia ua maua le tino maliu o lea malu o le malo tātou I nei New Zealand māturu e mamau ia ngaua e sila fia mo tātou ilo a e ilo o le me whaale kongo e lo soifua manolo inga malo wola aua e kia alu e whai ia e manatua le lei ia na iau a inga a whai ele se me fwai lele kau wai oe a wale whai o le si fwai kai a wai ke whai se me vale ke whape kau wai oe e lelo soni se ngā rifia papa ia kua skou a inga ia ki oe whulele ki me mawai oe e wai le whai ia kua se saua kari a e alu e ke alu I oe ke kai nga e rua kulea ia piko mayuka ia iska maki a e lu oe piko I kai e le ama se whai kua penga ia oe o e le whai antu whautuanga ia e whurkai se whai ia loko kamiki ki la kou ia a wakau e whai mau tau bantu malo ale o sa malo ai aua nei mapu ai lau tau longolong aua nei mapu ai ia lau tu walan soli sunga si fa le ri au yo usi kai fa le ri aua ko kia ku yo yang ko aku la ia le pe ia o ko le fa ngau voilele e nei soifua mai ngi makua aua me ngare ku o le si kamiki e makua pe o le mamoi e makua mamoi I fani yo nga on ka pungi me le ko ko fali
Ka ilo foi le liu foi le vampire pe o le liu foi le ile makua sui o le amio. A o le sau kong I makua le makala se kala. Makua le kala ngoma. Enga nga makala ar fai ko ar fan. Soli. Pe o le alu al mol puru wafi da. Ya, o na wa e si la fia mo tantu lo. Ya, winga o tantu whanap. Ya, e fai ma whanau o whanap. Ya, o le tu ala loa ia le tantu pulkaram. Si, tasi lo la mai mau. O le makua mai mau au ngaso I fua. Ya, e le fua ia mai e leri. Ya, e wha mai mak. Na fua I mai. Tantu te tausi. Ya, ma aputi. Ya, ma tantu ave yaini whautuanga mani tima inga. I le aso, ma le fu yaso. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tāmaki Turiki. All together, Auckland. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Eva mai pea I te radio kasi lima I wakolu a mo. Au ngā tele sunga mo Come straight from Sing for the medicine, some cool down.
So van mij heel even toe aan band ile de vangola woli don't to lose from the tashi bidute. De tale link to la tolu sound by foi. El vango telefoon wala radio Samoa wa ye long puili olo topa ia malo to mabalu. Ja, twee van telefoon to ile de vangola woli le so ja pa opinanti Williams. El to ile tina Selina Siosi mala ainga. Ale ma fu to mai tan to tua. O ake fio sue ia po su Tacoma i dai Washington i America ba lofa taile ba tamai ia talo sia na maru ia to uma i le lofa e malanga le nei o le tanto tapa au sili lunga o in sila fia le to umisa taimio na tato wa ia le o le tamu de sanga o le ipo le lano langi le talonga o le lakapi ia na o le aso mua o le masina o ke topa ele tau sanga fau. O le avapela o na te talalo iai ia le tamu sanga na o le ipu o le lalolangi. Le sawhai mulumuli i le turu o Ferrani le tau sanga e lua afe lua se fulu ma le tolu. O le tau sanga fau la o leua se e mai ai. Ea mo i tātou i nei le Southern Hemisphere. E te sila fia la oe, e le memali e le tula i mai. E te tala malai i le wallaby sa Australia. Ai le aise si na mafofauina. O le a te tala malai le wallabies. Ma seisi au. E se mai le au le olpeleki e New Zealand. Ea e leo seisi a mafuanga. Ai o le whaatulanga nā ia e pe o le whaatulanga mai ei. Ma wha ai loa mai foi. I le neiva yaso. Ia pulu e pe o nā tātia mai ei. Ia le whanga salonga o le tāma sanga i le nā tau sanga fau. E ta pena tu yai au maia ia o lewa ngava ia mo le tamu sanga na o le ipo lalangi le tau sanga fau o le timi mua mualini ua ofi antu ai le au naka pi ua vai ngoina o le Hong Kong China o ke le lopo anga whenga naka pi ai Hong Kong ia o pauala naka pi vile le ka koule kwa longo ia o le Hong Kong Sevens ia po le tamu sanga teito fitu ia ai o le teimi mua lalini o lea ua ofi entuai ia le aua Hong Kong China i te tonu o le tamu sanga o le ipo le lanolangi e pe o na sifi mai ai lea le World Rugby ia le lakapi e whaasanga atu i o i Amerika ia ma whaasanga atu i o i le atu Asia ia mai o le teimi mua lalini o lea o le atu pui se mea whapea ia ma o sauni atu ai la ia le aua Hong Kong China tātou tele mai lo voi po aini ali i o lo ta alo mai ai le lo voi pe sau le lisi o le au e sau e foi ingi Samoa mang palangi mang konga mang ya ai o le tala na o vape soli e se fai lo atia o le rivaingo le au e o ia o le vai sina mau le titi ia ai o le memo kau kia ngā le la kupu Samoa tala e le wallabies ia ma le au lea mai o i Hong Kong China o le pulu la pe o na iai ia Australia ma Hong Kong China. O le iai tutonu le pulu a. E au fiaila ma New Zealand ia ma le tunu o Chile. Ma le tuala tunu o Chile le tātou pulu le tausanga le lua felus fun maltonu. O le tāpo inga foi la le dei tunu. Soli. E le ma iarka po inga le kungu leo Chile. E le ngatailea o tino vo tamata alo soli. Pe vai fai kingo foi o le au Lucia ma le au Afrika. Kama voi lele e ke le lo pola ko inga ano man fasila ka usi ele waringa ele tete le o tino ya la tanto mai to wina fo ile da ile na to sanga fo ya pa mantal ta sanga o le pulupi o le wa ye Africa i sote Italia o Georgia ya anto ai fo i ma Romania o mai to wina mai ya auni o auni ya to loni sa le ango yese si asola mua o le tunu o Chile lua o le au lea Georgia tolu o le au Romania a le we kongo li polala ia le la wofi mai ai ma le au Hong Kong China so le ka viola ai ia polusi Argentina Fiti Sepania Makanata ia au ia wa levanga ye kongo le kamsanga o le isi pulu o le pool D o le wei ele tunu ai lani sikotilani o Uruguay a to ai fo i ma Portugal ia po Portugal ia a ka ko fika la i so le fe le sa o au nei mai o ile antu Europa
le au le Uruguay ia le au fo ia Portugal e le mai ia leo mai au nei o le pulu i la le ia tato o le ia le au Farani o le au Japani o le au Amerika ia ma le tato au le manu Samoa e no fo la ma fa tulanga fo ile le au ia tato te pulu wa ia e faino aka longa umaka ko o Farani e faisi mano sio le lantua Pea fua ye tau sanga ua mawai le taam sanga lawa i o le ipola lang. Ya janto fua antu ya Japan. Ya fai ya si sao o da alo Japan. Le nei foi vai tau. Tu antu ya Amerika ya nga. Ua makua ke lea le si tanga lawa ya le tulanga foi. O le laka pi tonu Amerika le nei foi vai tau. Ya ma le pool F. O lea sa uni mai ye Engelani. O Welese. O Tonga. Ya ma Zimbabwe. O lono winga la. O le kako pulu muli nga. Ia o leu te wawa ai atuai. Ia longo winga e sao mai Engelangi ma Welesi. Ia ale fa kumwele a korua ia e piko mai kua. Ia le kako pulu ngā pool F. Ia o le whaatulanga nana o tātou au. Ia e pi o ne yaise taimi. Ia o na awina tule o le whaatulanga ina fo o tātou tā longa. I le tausanga fo. Ya wala vale don sile fielo to pa ia e malo to malo wala temi foi lalene e wa ka wenga e sile foi lele pe a fai te fia mai mo te fia mata e le fa nga so longa le o le tamu sanga o le ipu o le lalolangi i le na tau sanga fo ia o te tauna e sila e le tulanga e pe o na yang ia le no fuanga i te fa mautu ai o le ai o le la fa yai pe a fai o le ki ngi sila ai ki o fo mi pe fa lingi ka ko ai ngai auskari se kari malo kasi vo de va ngara ya ka ko ya be an tu want to le dan tu sanga fo ile fa nga solonga le ta sanga o ai fa ya ta longa o le te tala malai le wallabies ma Hong Kong China o Perth ile tuana i si fo Australia ya onga sangwila ia le o ista longa ave o Brisbane ja, fa solo mai lola ile in New South Wales ina ile ayusini ja ma fa pe foi ile aile o Melbourne ja o aila na fa o le fa pe mai ile fa mtalang o le antali malo i antatu tam sangana ile tau sanga fo ja o se me banga ye foi le wa le la tele ale se fiorka ko kupe e ke le haru mamau ke fo ngau lo wa ko ya kwa fale e ka wo ku ye mela fa yer kam roba sefo talofa tu ya junior fuk e le ba fu mai nai Dunedin i South Island maloli le galu Italia sia opo o le ma fu mai California i America Christina tan wa samala inga Melbourne au Italia ba no va tele ba mai le ya wo Mendiri en Russell Talavantu le niva ngola Aoauli ma wi tele le fianga ye manga wenga chucha ma faiva no filima wai tanyo o ile lo toa e piki ele fana wa onga yo e pule siosi ya le mam to mena i Las Vegas ma lo li va tele mam to I say you so what to fight you say so vai aulota oto ma etilo iai e wa e solo ai na e alu atu lea e se ainga o lo fa se lo tu ai fa yes ta saminga wa e mole manaba na o si toya ina le la le wa matela ina foi mais falinga asa feelinga e moni e alava ita e te talanoa e te leiloa mana tole tawalanga no e te fia o aku wa e fama walunga le poto
wa e mawa le ai maso fa au tau ua avea oi mawhiri le whai te au o whai mawhaia o ngā wami o ngā le tatau Wapule le au moe malofie ka upoe ai inosia ai lava ai mesa palinga masa pili-pilinga e moni e alava ita e te talanoa e te leiloa mana tola tawalanga no Tafa mai ata o ne vavea o Anu o le vao ua vavao O lo upito ie tonga whao Ma ato ata oto ifo O wae pupula vale i le po atoa O fiu o lo tina i lo upa aso pohoa O lo fia vi ia ma lo fia i loa Ai inosia ai lo uiko Masa palinga, masa pili-pilinga Pe moni e alava ita Pe te talanoa, pe te leiloa Mana tole tawalanga noa Sili-sili o te whaatu saina I se apa hela pi O se pisu pasili O se masikeke mai piti O sina sapasui O ni tamato maniti Awhai lava ua tonu E ua tonu I lo pina ngalo Ta wha ipo Avane I le malo E le anga o le taatua E te le ai le ti apolo Te vai sau pepe O le pepe o le po Sauia la ia malolo ta tele Fia mai mai atatate Se yo pese atu I le ea Se yo pese atu I le ea Sila no kala ya ke au eke koe fo I mai Ama wana kukongi vai ya soka kasi ma eka ngoela fo mai Ka fa ama vai songi aku songi mai ma ese bye bye Ako le masinga au oe Teresa ua ese lau vibe Movili ya ile kaya po ai li kai kai I am reply mai ile leva ole po uang ole good nights Boa e winga ngei mea kinga ma yolo ufai ai Koe fo I mai ngei Mamuo elele Kai fai ngaka Ue mama wakulava Uki walelela I don't know I say Wasili ay lo kalinga Le kama fuka
me okay let it feel right. Ole mafua anga kongole likeli sanga omusukele ai. Posta kuwa story nga olo maka ekele feel like. Find my nga kepisi ai over ai kusunga nga ki online. Hey, kai fai nga ka. Oe mama wa kulava. Okay walelela. Alulo I say wasili ai no kalinga le kama fukanga oke ofo inole alonfa iyo maka. Kelisa ofenga yelo mafofa ke faya kuanga yesa ovisa o levanga ulele yako kakfafsanga yesi ekala mo sa o mayako la mele kupuile vale. Afayo sisi ukeleke ya ikaukala sa o mai lolo fefa kalikali yak waikele ya ngomai umakula wolofa ona umalo si umakula life uma obilongi ekelelele kai faingaka wale fama ongilava okay walele fa soy fua. I say wasili ai no kalinga le kama fukanga okay ofo ilole alofa iyo maka. I say wasili ai no kalinga le kama fukanga okay ofo ilole alofa iyo maka. Ye tangtuana matato ye malanga mai Samoa arwenga fa vai temi nei New Zealand ma Australia ye wala mo foi lau que fun chave o fo ena fa nga loi fu le figa ma mai ki por kamalo foi ma mai ki va ye uma le po e ko ya o fo ele va pe ole a po ma po ya wai edise me va pe nga ku pu se vanga nga wa e makapongia ia longo inga pongi safa solo a ko ala la oi ali wasa sa mai nga oia e ua pule lava ye yanga ia oi e saula ia siva mai se yo ufa a fiestia umai ungaluenga pa atau pati oso pelue lue mari susau panga tini petama oe po ole toi ina uma ila ondi pila wali kama shawelava famole mole yai fo iselo matua ufasina famisa misa wali tini shawelava famole mole Sivala ia ile musika amule po ifamanga ya ila weva amule po awuli fusia la panga amule po etupu ai foi o semisa amule po au manipo oi mafuko fo de au manipo oi a winga fo au manipo boom chicka boom papa o fast 6 kilo low key no Kayla record yo son of the SAMO a way night and day for my people the Malo people the Aoauli oh my fight yeah yo my la ya let's go Sivala ia ile musika amule po ifamanga ya ila weva amule po awuli fusia la panga amule po etupu ai foi o semisa amule po ya ifo ise fafa finge vai mashoa faso pomoa wali kama shawalava famole mole ya ifo ise failele faisana sete falai pankeke wali sunga shawalava failau kama Sivala ia ile musika
If I'm not a yellow with I will if see a la banga. It's a boy for you, send me if I'm not a yellow with I will if see a la banga. It's a boy for you, send me In this update, police have confirmed a man shot by officers this morning was wanted for serious offences. The man presented a shotgun at police when they stopped his vehicle after spotting it driving erratically on Cambridge Road in Te Awamutu just before 9 a.m. He's in Waikato Hospital with non-life-threatening injuries. A 29-year-old female, also in the vehicle, was taken into custody. Acting Waikato District Commander Inspector Will Loughran says the offender in hospital is a 40-year-old male. He has prior violent convictions. He was wanted in relation to serious violent offences, and he's also a patched gang member. Wellington's Moa Point treatment plant could be down for months after being inundated with untreated wastewater. Heavy rain flooded the building's lower floors, causing sewage to leak into Tarakina Bay. Wellington Water Chief Executive Pat Doherty says the full extent of the damage isn't known, but equipment will need to be written off. He says removing the wastewater from the plant will be challenging due to the lack of power. There's no ventilation, and we have to be very careful for dangerous gases, make sure our staff have the right breathing equipment and they're well supported. So this isn't something that can be done quickly. Wellingtonians are being told to stay out of the water. The latest unexpected rise in unemployment is being driven by a growing number of people joining the workforce. Unemployment's reached a 10-year high of 5.4%. Here's business reporter Michael Circle. 165,000 Kiwis were unemployed in the December quarter, while another 139,000 weren't getting enough work. The number of unemployed rose by 5,000, but the workforce actually increased by 19,000, with 6,000 more people rejoining the labour market and 14,000 reaching working age. That's news. In sport, proposed changes to the kick-off and league's NRL for this season have been kicked into touch. They've confirmed the status quo will remain after deciding not to proceed with a change to allow the conceding team the option to kick off or receive following a try. The Australian Rugby League Commission says consultation identified several concerns. The buzz is building for the Black Caps as preparations ramp up for their T20 World Cup opener against Afghanistan in Chennai on Sunday. Spinning all-rounder Michael Bracewell describes the pivotal theme of their campaign. You're chopping and changing between teams, so you've got to be able to adapt quickly to the new challenges that different teams bring you and adapt quickly. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Now way for Fofogamua se whapupokana o tātou tala I vei whanua I le ringang o le Aoauli e le ngangana pere tāni e pe ona e Fofogamua I le tautua ala wala le o le radio Samoa la whiona toi mose I si whapupokana se teimi o iluma e mo temere o laua whamiru tau tēne link to lai tolu whaatala whātua I mātua e langa tei leo le whanua o ngala nawa tu ua o ngā o le rifo I Aoauli malo tamaiti o mai o tau e mai lea o ngai le rifo I aso sa e a onga e o le dafo I sa e vale le le kou ainga le link wha mau le fuspa o tono le ta vale
au ai te ula vale fai fue le skami ki le skami mena tu poile vis ai famile official va ai tau le so a wa e mai tu va so ai wanga angi mai savili mai le tu saute sai fe lolo le malo si ile fiafiana nei e wi leo le mafana le somo au ki lanis lusful lima tikiri po le tu mai lalo le malo le ya sful le ono tikiri le malo ile po ana ni mo au ki lani ole ango tole lai le afo valu ile po ana nei ole veng mola so an tai au so an le lai le toi lusful tasi minuti le tula e fitu ile tai au e ma tele na langi le le tau se i vanga dai ia rangi wanga dai tolu vava solo i taimio le tai au so vili e angi mai le tui saute sa fa solo nangi mai i le tui saute sifo i taimi o le Aoauli Tanto wanga e tui lo le Samoa le rivang o le Aoauli ma lo le ngā ma lo le whai o le whaiva Alvinga foi le ni la tanto tala o le tau mo Samoa Ko me se vainga fa tu plai o le ftai ingo sa vili mo timunga o lo o tope i saute o Samoa ma o lo au mai au mo timunga ia afiai le antero i nisi o taimi la pata inga mo timunga ma mafalo fa malo si pe mo laufano o ma o Samoa la pata inga mo lo longa o lo fa malo si pe mo vai tafe mo fuanga mo na lano ia afia ngo fie Fautuanga o savili malolosi o lo o fa malo si pe mo Samoa o lo winga e a wentiano tofu le savili a wentiano tofu le timu e ma wentiano tofu le sami a lo kofo e na fa di fu le sa po wa o le vainga mo le somo Samoa e tolu va solo ai timu mai ma fa ai pu inisio vainga e fa pena wila ma fa chili e ono fa tau savili inisio taimi o le vainga mo le so a tamo Samoa o le a to ulu va solo ai ia timu Tulanga nai pia nei winga o le tau i le so, a tu ai fo i malaso a te au mo i tātou i au kilani ma Samoa. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. O te mana tuaina Si o u ainga Ile a matanga sayai Ile matitiva Si o u ta mamalana mata fangota Ma si o u tina ile umukuka Ma si o mato faleo o sayai E tau patu lo na fola Ae atu la ua onga O faatali le faiva Ma utau fui paelo Ma la ua mo O te savali le nu u atoa E whaataua o whangusea Se tupe mola o pili a o ngā Ma mea whai asi o ainga E le alo le mativa Le le tango lima si o ainga Te le ifia ai pe o te whalolona o sa oloto ile faleo o na mativa ile tino ai sama o alama yake riso fafitai ile luanga le salufa o mato ai le mato tuwa Faita ito alua A esusu e lava le famalama Mato e te paitua Ile fainga ta ole olanga
mativa ile tino ai Samoa o alama yake riso fafitai ile luanga luenga le salufa umato ai faleo na mativa ile tino ai Samoa lava ya Jeriso faxitai ile luanga luenga le salufa umato tango lima sia uai au tele ifia ai peo te falolo na o la sa o lo to ile faleo na mativa ile tino ai Samoa o lava yake riso fafitai ile luanga luenga le salufa umato ai Shake it, Charlie man. I say Polo, what's up? Você que é my brother. Kako wir fadi dela. So fa na make la mai lau kama manga ya. Tawi ale ai masikumbe ile kama. Alufua iko kongu kalu waile alufa ile ukumbe ai ole mafukanga. Ba ilo iko kongu vale alole sasa aua ingo mele kuku ole tawa. Musu wa kuyai ai fia ula vale fai mai oyele ai osipanga. Nena heba waselo wangalenga. Ukako ula vai koe fasiela. E FEB police lai soli ele mala. Lunga, lunga, lunga. Batsi mai olima. Be afai
Ya leda sfululima bidu te wo te nei le July tolu le vango la woli fa fi fianga sui fa filoi te tolu ma oi ya nga wenga tutu ma fa va lo filima Michel te fu ya tu ya inga o ma tu won fa na wa o ngai le ya woli fa ma man o le aso lulu le ya so fa o le ma sino fe poari lua fe luono fa ma lo fa tan fa tuai ya u java ye to lo ma fu to mai sa mo oh kamaya tu sai tu sai le ainga java fantasia kamaya o life le ava la fama lu ya mala kamale o lilo mayava aron ya manu ye tele ale lo tu tono la ainga tangal to mumu ai sale le tele o le mena e ke wa fa ngai se show lua Ole tutumala unanga le casa beds and appliances ole dawa e mai moma ye lunga ole tanto Facebook mala YouTube. Yala tu fa pitona e pe on fa anga solo foi ile dei foi vai tau ole tu sanga. Ona wolo o yai ala tanto seti no for. Ole tu ainga ole afu. Ole Oxford. Ole Oxford makau kia. Lo yele no for tolu no for lua male no for single etasi le tu o le lanu ena o le tu ainga o le leather e na le lus fu male iva tala le pemeni le yaso lua iva tala le pemeni i le yaso ma waila o seti no for na e ma fa yona fa lo loa i luma o ao e ma e koma fa le e ma lomi e foi va o le to ina male lo matua le Alla tanto wanga yantu le mentau telefoni fe avia. O le maua le iPhone 17 Pro Max i le tautomla unanga le sunga. Ya Prince Malatato kambri o le casa beds and appliances. E lenga te leo lo yele tato boombox speaker o le tuainga o le JBL. Ya mau earphones e mawhai o na avantu fantasi umai i le na o le tolu se fulu ma le ono tala i le veaso. Tolu ono tala i le veaso. En my way lau telefoni 4 o le iPhone 17 Pro Max o lau JBL boombox ia mau earphones na maua uma i nai le casa beds and appliances. I le toifu ia tō whanau i le aonga o lewe i le tātou laptop. O le laptop na o sauni malona ato anto ai fo i ma le mouse. Ia wale toifu ia tō na i alam whanau o le turu i aonga i le rei fo i wei tau o le tausanga. E nā le se furu ma le ono tā la le pe meni i le veaso, se furu ono tā la le pe meni i le veaso e te maua i le laptop o le mouse e ma le ato le dai teu wha leiang e le laptop a le whanau. Ma le tātou wha pitoa lona wha o le tātou wha pitoa lea o loa iei le tātou TV lea. Ono se furu ma le lima inisi lona lau te sore olo. E maka umai le kopi kongu a koa e lau kele o le TV lea. Ia misela le ning vai tau. E fia o kako so le pepese le mevoile lo le karaoke. E lea lau e ma le tātou JBL Party Box 520. O le speaker le da le tua ingo le JBL. E e malona mo li ton. Lua mo na microphones. Pese ele ko inga ele si mic. Pese ele lo makua ele si mic. A whinga o ele o fale. Ia ngai pese le ele si mic. Ai ave le si mic. I ora koukua. O ye pese mai. Ia ora kala hakuranga ngai vai ngo lea wot. Ai le ilo ua fio ane i lala uma. O le casa beds and appliances. Ia wafoi. Ia lo sila lea ma lo talitonu iai. I le tautua mala udanga na le casa beds and appliances. Lona whaloloa au tū i le whawhitu wha Great South Roadie o Tahuhu. Ia po le tolu whitu iwa Great North Roadie Henderson. Ia po le tasi Selby Place i Porirua i Wellington. Ia e morisi whamtalanga. Wala au le la tunu merana o le ovalu se lau lua lima whavalu. Ovalu se lau lua lima whavalu. Ia po lunga foi lo penga te wha ilangi e te maua i ele tautua. Ia male au nanga na le casa beds and appliances. Ia awala vale tūlanga foi i peone iai. Ia le wha moe. Ia o lo o whanga solo ai ala tau wha ptona le rei foi i vain tau o le tau sanga.
O lewa se antula tātou taimia lua se fulu miru tala putea nei lei tūlai tolu ta ele tola pai ili pele. Ia ba tala whātula rivai ngole huli mauta umalawa o le mea futa mai le tātou tautua. Radio Samoa. DJ. Hey.
Vivianga sui whewhiloi o le rivaeng o le Aoauli le tautua le Radio Samoa. Tasi lima I watonu a. Mo whatala whantua ia apisai e Sarah. E ma sa vea e na moananu file mo manuia le tausanga fau. A wale pole se i se taimi o na mo antu leo swamtalanga e winga le tātou quota. Se mea o lea e wawe mahana vai fua I le rivaenga o lea Aoauli. A tai a whaiuta mahana vai le wha, pole a fole wha. Pākari se I ka le wha. Ua le kaulolo ma fau ia me sa whaia so lai le pesenga. Yanki a le wea kukua e ngimo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Did you know there's a formula for failure? And we need to be sure we're not following it, because the cost of failure is even higher than the price of success. The first rule for failing
is have no goals in your life. Do only the minimum of what you have to do. Don't try to find a better way of doing things. Just do what's easy for you. Remember, you're not a failure until you're satisfied with being one. You know, people who started with nothing and made themselves successful made a decision to change the way they were living and doing things. So if you don't want anything more out of life, you're guaranteed not to get it. Rule number 2 on how to fail: put off until tomorrow what you can do today. And if you ever do feel motivated to make a good change in your life, just wait a while until the mood leaves you, so you end up not changing anything. Research done at a top university showed that what makes us successful is not our ability, but our attitude. In fact, 93% of our success comes because of our good attitudes, and only 7% is because of our skills and knowledge. So the third rule for failing is be negative. You see, failure can go to your head. When you keep thinking negative thoughts about yourself and keep reminding yourself of your past failures or how you might fail if you try something new, you guarantee your failure. But your past failures can also be signs that guide you to your future success. Some of the best lessons we ever learn are from our mistakes. You see, if you want to change your life, you must first change your way of thinking about yourself and the kind of life you want to live. So get the right picture of yourself in your head, and your actions and personality will start to match that right picture. You know, since you only live once, why not make it the right, successful life you were designed to have? Just ask your Maker to help you stop your wrong thinking and daily habits that will cause your life to fail. Ask Him to take control so you can start learning to think and live His way, since His plan for you is to be a success both personally and professionally. Just think a minute.
Sufong Valley now hallelujah worship team le divine o le Aoauli le pese wa fai goina oli e le li e tolu kan tu le por kala mena e le think about it mo ma mo tan tu mo le divine o le Aouli le wa tu tasi e ma la fa bidu tona tan le li tu life fa tan tu tala e vai furua mai en tu le Pasifika ma le lalo langi so tu mo le por kala me le malu i fale e lona polo kala me mo e le nei fo i tu sanga ma le joia e me le pala mo manisi fo o ana ma lo fa lo ngia i le afia findei ma lo nga lu ma lo fa o fai tafa mai ata leva ve au olo me ua alu e tafa ova ai se tagata ua vela o se ti e inua i sana i puti aole matai ua tilo mai fea e alu ia i le taule ale afa alogo mai le asemea na e sawai lauto fa se fa amole mole o italene i olome sina fa lawa se italiane ai lo tamanava ua mole sole lome se ua auga tete foliga pe io se panikeke e sa mua ave o ua fuvae toi ave mau se vae e mastala lome ua mastala lome e lo tu foi lome e mativa lome ole uso lava lome mali e lo to telemo e tolo o lo melene e ulupo e ai le silome e no foi uta o lo metonu la valena lei atali la uva ai oleana e sauai tagi fa luluga ole mago a o faila utatalo le ai toina fa ataliea ua esasiea awate vabe E whaatala whātu se whaopoponga o talafou le radio Samoa Miscellaneous Lulu. Mo moatu mai Iran ma Amerika, wa maliane nei Iran e whaawau tala noanga ma Amerika e whaatatau i mata uputau niukilia a o tau mo whaiai e alofia nisi whaamata watu wha militeri ma o lelua i tala noanga la leo le a whai e le vāo tunu e lua talua na pomu e Amerika no whangatau niukilia o Iran i le tausanga na tenei. Wale so upu mai mtanga rengo na vai whafo Iran o Ismail Bagai na ia tā ua ua tāpena nei lea tala noanga ma Amerika ina ua whaton wina i lātou e lātou presidente. Ua whaelo fo i waofu ane atunu ue pe o take ma Oman e ma whaino lātou tani malo ia tala noanga. O le whamtalanga ma le whalepae ua tā uai o le vaeso nei e whai ai e tala noanga e ui le tālo sanga a Tehran e toi sui le no fuanga e whai ai. Ta ua le Press Secretary o Caroline Levitt i le autu stala o lo mātala pe le avanoa moni o swainga tau militeri Amerika pe a whai e le manuia ia talanoanga e pei o na saunoa i Trump. I Colombia, ua whailoa i le presidente o le atunu o ma le autu stala le vasinei na ua mai ala nasi singa i le White House i Amerika na whailoa i eima le presidente o Donald Trump. Whaelua e Gustavo Petro, le li presidente, e tūlanga le leila whonutanga, ma le angara rue whatasinei ma Amerika te te atu i whala au whasaina e whaatau ma whaavea i solo e tangata. Na whaelua fo e le dipoti a le BBC whamtalanga Trump e winga i lea whonutanga na ia whaelua runa fia i le solonga le leio le la whaelua inga ma Petro. I le teimi ua sola na upu ia i e Petro le whainga maloa Trump, ma ana ngā yo inga i mata uputau whemalanga inga, ma le pueina e Amerika o le presidente o Venezuela. Ma ta ua le di presidente o Amerika, Colombia ma Venezuela, ua lusi a lātou māpitanga tau tamau ainga o na o whaafitau li tau polokiki. I le mai ala le whonutanga wa ia ta uai, e ono ese Colombia ma Amerika i le telo ma ta upu peitai e tutusa o la taltununga i le fia ma le naunau tai i le saolotonga po le love of freedom. Australia wa whawopeo na lapta ia le atunu i le bevela, ma utuina le lapta inga i le whaitau miliona o tangata, ia whae tete a meisa i le aso i le bevela lo iai, ma le malosio sabidi nisi o vaenga.
O South Australia po Australia saute lea ua mamafa iai la patainga i le so o iei foi papapolenga mo fale nisi o whaai tuaro o tau mawhai ei periti nei mu e ta pē awhi tonga wao ma wā awhi atu ai mawhale. Pamtaranga mariwa ai tau o whaai roa i o isi vaenga o Australia saute o le ao o atu i le sidia ma le tolu se fulu tikeri i le so pe o atu fo i lawa i le whasa fulu tikeri i nisi no fuanga. O whaasaina le tuituina o ni awhi, ma o whainga tā fo i ngā ruenga reti nei mu. O le tu i sifo Australia, Western Australia, wa lapta ia fo i lamtianga mai awhi e ono sa sawa ne ai. I Papua New Guinea, wa fola sia le Minister o le Home Affairs a Australia se visa whapitoa mō i lātou, e whai malangane mai mua pe awa i fo i le taamirisanga le lakapiliki, le NRL, le ta alo ai male awa Papua le PNG Chiefs mō le urua i taimi le rua awhirua valu. Pai mai le teo whawa maroa New Zealand, e amatalai le tausanga le rua awhirua valu le visa fōlea, tala whenga i tonu ma le teimi a matai le au le a Papua i le liki, ma e tusa ma le fitu su lima kina po le sefulu fitu tala Amerika le tau o lea visa mai Australia. Wailo mai le Minister Tony Burke, o ia whetuna inga fōu le a whaafengo fia i matau ngō fie, mō le au ta alo e meise whaia onga, ma ofisa o ta alonga e meise le au whaasalalau, ma le au mai moa, o na talo sanga mōni visa i Australia. E se furu rua masina e o ngā ira visa, e iei tūlanga tau le soifua malaloina e au o na whamni eina. Sau nore pāre mio PNG po Papua New Guinea, James Marape, o le visa lea, le a whaingo fie ma ngā whatia e o na tangata, e le ngata i leo le amana i o le awa le atunuu le PNG Chiefs. Whai mai o le tau o le visa masani e malanga i le tangata mai Papua i Australia, lua se lau a Australia, ia o le visa la fau lea pe o na tā ua, a matadia e na o le se fulu fitu tala Amerika po le fitu sfulu di makina Papua. Tala muri, o le awa tonga, o le au mua lea mai le Pasifika, o le a mua i taa alo, le whaatulangana o taa longa, o le ipo larulangi le lakapi, le tausanga fau, ia o ke topa, pe ona whaero mai ripoti le so. Le ua whaero mai le lisi o le taa mirisanga, mo le ipo larulangi, o fiti o lo le pulusi, whaatasi ma isi au e pei o Argentina, ma Spain, ma Kanata. O Samoa, o lo le pulu e, po le i, whaatase ma Farani, Japani, ma Amerika. O Tonga, o lo le pulu wha, po le F, whaatase ma Enelangi, Wales, ma Zimbabwe. O Tonga la, e mo i ta alo le asto na i le sorua o ke topa whetau ie ma Enelangi, Brisbane. O Samoa la no lua i ta longa o le asto tolu, o ke topa ta alo ai ma Japani, Newcastle. Ma o le lua i ta alo ngā fiti e whai e whetau ie ma Spain i Newcastle foi. A le All Blacks e mo whetau i ma le aua Chile, i le pulu a i le ta alo ngā whai e Perth. E duas fulfa au le atau sinio mo le ipo lalulangi le rakapi, ma o le finals o le a whai e le Malai Sini, i le aso se fulu tolu o Novema o le tausanga fau. Tala ia le video Samoa mo le nei aso, soifua. Tasilima i vatolu amo. Radio Samoa. O le porokala me o le ngā ngaifo whaiva malei a taua savea i lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa i whale ma i e lua i Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane i le upenga ta whailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whai e te alalai mangeli sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga lelei mai. O lea wau whantu le whetūta i ala o ngā amata, le tolu se fulu i tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o i le 5 tausanga le mātutua i le vaiaso. I oe, maua fua i tau mawha, walau lo le whetūta i ala o ngā amata, i le olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu, mo se avanoa o lo walo. Avia maua sosa Omega ka Dianga lowi ngoa Omega ka Sabale tau mofie Omega ka Fili mailo ile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. O le telefoni o iwa lua fitu 5 valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka
Malole Casey le Omega Ka. Le Big Pots and More, o whaiti tia wanisi o loa. Maua steamers, woks, olola pupua, ipu te ata, ipu popo, maisi. E iai fo i onga mu kesi, e whaonga i tutonu mu fafu. E whetau i le lei mo a inga e ka le sia ma so o si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e timana o miha, i le whale o loa e tasi. Asia siane i se la lailata i fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasion tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, tonu noa tasi Great South Road, Takanini. Talofa Samoa, waule nei o kasfuti alu, awal suia lingila waule kio. Aeva mai ina se furu lima iwa kolu, Radio Samoa, Bevela O le wā se antola tātou teimi a iwa miru tau tei ne ling tulai whā o le tātou tautua whā waulini le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. E pe ora tau stimi ua sola o le so le tua amtali ai le tātou polokalame o le malu I whale pe ora basi ia I awhiawhia so lulu te tasi I lunga o le tautua le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. E ona o lo tutuangia le whionga ia le antou sovea e o le mafuanga lewa tātou mafutai. Le nei vaenga o le Aoauli a whatala whantua I le sunga ia Matt Luantua o lewa mafuta mai le nei vaenga o le fiafi talo fa Matt manuia le tausanga fung malo le ngalue. Tausanga fau, malo lava so I fua maua malang me maa fionga o seo manu ia whatala fa malea o too long for the break. Holiday for Fa pena le fa tutunga ta toi amatanga ta nga luenga pa wa umi ma lo a. Umi ke le ma lo. Ko mama fo I kanga le bank account fo ia o ke le fo ile ma lo ki spend ka mai ki a so. Ia. O le menta wal dai toi fo I mai nga luenga. Ia ai amantu tua fo tamit. Ia te lo ana fa bongo o singa bela ka nga ri me. Ale mongo ko fa manga ko la ringa toli ya kausi o ko ma ko ngale man ko million ko inga ya na kongwa ya le late malole fa le favor stay me on the tanto nga yentu le fa tu ya emile pe on ya le tanto polokalame ai mentally divine o le Aoauli o ani benefit o le rate for age life insurance. E pe fa tu sale le tulanga le level o le life cover. O le se senga o da me lua fa mulmun. Ja, so man ma ngai fasili. Mo lava lo disclaimer o le information only mo le se advice music advice. Ja, really mai lo ke fongi might be coming up on the screen soon. O le olu fitu valu tulu riva, tas fitu tas fa. If I see appointment, then I can come out and I can meet with you if I see appointment to take you through the full process. But today, advice, information only. So, ole se senga ole lo facility ole rate for age male level life cover. Yeah. Ole life insurance maka ole foi ole pay out se lunga a kupuse fa velave le maliu. Then the money ko kongi lo wainga if you swangi mo e kalafu ko kongi mo kesi isi pili me fapenga then leave leave some money for the family so the life insurance so ole rate for age facing kongo fie amakanga it mostly suited for kangaka like ko makua like when you lima sulko sanga or over almost sulko sanga fiku sulko sanga I usually do rate for age because male premium le kauli insurance is cheaper. It's more convenient. Faile level cover oka. Ele lava se elengi kungingamia because emakwa kaun kale level cover is like 3 times more kaun than rate for age. So rate for age is good. Pea facing makul kangaka rate for age kung ufie bawan mea. E alu lunga every year. Yeah. E alu lunga le kau every year e alu lunga valukala. So $8 every year fai ko kongi le limos valukala. Then the following year go sanga fo e mawalo email the insurance company for me. Yeah, welcome, congratulations. Wa ko gas go sanga do life insurance.
ia o lo kau le insurance e limas fulu kala vai aso walu lunga le limas fulu valu kala vai aso so it goes up about valu kala every year lu lunga le premium and so a lot of my clients mocking really my every 12 months because we'll kilo ako lako bank account walu lunga le kau walu lunga le ile valu kala every year goes up so I explain to them if famangakui lako that it goes up every year but alu fo ilunga le some insured life insurance so fai se lau afe se lau afe le cover then the next year is maybe another 5,000 added on that. So yeah, so that's good. So every year it's cheaper, but it goes up. Alu lunga le kiki le cover. O le level cover e kumau. So le level cover e kumau le kau. So fai limas fukala le vai aso. Then, for example, limusukala alvayaso. Then every year, o le limusukala alvayaso, ele sui le kau is the same. E ngai so e ku maula cover. Sometimes you can fa level for sfulko sanga. Sometimes you can fa level for loose sfulko sanga, or all the way to valu sfulko sanga ngaka. And then alunga. But some insurance companies ngai you can level ku maula cover. Until se lau kau sanga. So se lau kau sanga. So you can just level the cover all the way to se lau kau sanga. Ngai. So e mo ia ele au lulunga kau. Ai pawan me e kaun ka insurance. E kaun ka. It's more expensive. Ola le winga lau tala me te tongan ta au le te fe me tu sa le pe meni tu sa pe mengi. But the amount e kokongi oe is like 3 times more than the amount a kokongi rate for age. Because our failure rate for age it might be only $25 a week. Yeah. $25 a week. But if you do level cover, it might be $50 a week. So o le 25 la leo le rate for age le si tie lunga a tolo tausanga makanga si le vantala o lo lima kau sanga ongo kau sanga e kau ka akuli rate for age at the level because it's going over $50 by then. Ona ting mi lente sam do mai ia nga mo ila tu fu ye lo kai dimas fu ka yongs fu fitu fu tausa. Yeah, kangaka those people that are over limas fu kau sanga pe wow. I always quote them on both. I give them a price on both rate for age male level because if I see, if you're little go, then I show them and then I let them pick the cover. But sometimes I can judge from local body language, may say Samoa when you show them the price. If may a lot of times I say, but really so sometimes I have to read their body language and I say, are you sure? Because let's just try rate for age for now because it's too much. The level cover and go over 50 years old. Rate for age is cheaper in the beginning, but or level cover is more expensive in the beginning, but it just stays more like that all the way throughout the years. No preference or enjoy Matt. If we follow the client, so every client different. Every client a different circumstance. Some clients being Vicky, some they don't have not enough money, so maybe rate for age. You see clients, 2 people working or 4 people in the house. Then okay. So it depends. It depends on the going clients. Everyone's got different circumstances, different situation. Leli, no fa tai al so tai tuala eli mente fa ele total. Ele numero na le olu fitu vanu tolu viva tasi fitu tasi fa. Wa foi il fa alam tlino le joinga insurance lua. Leli, only Asteron Life Company Matt. Leo foi in the mic. Molinga singa sile ole kanisa.
E le tūlanga fo le leo le trauma cover. Ia lea fa mai o wa decline. Whina e whamana mai na tūlanga le. So lima insurance companies e whaunga au as an insurance advisor. I look after 5 of the top providers: Astro, AIA, Chubb, Fidelity, my partner's life. Lima. And so because lots of my customers being Samoan, a lot of us a lot of us have diabetes, sugar, cholesterol, kokomaulunga, BMI, facing a mama so things like that. If you can insurance. Mani. So mga umile customer life insurance, and trauma. Only wingo the trauma insurance cover fast food look going ma ikumau. Very serious ma, not the flu, not going but the serious one like this, cancer. Well, cancer the main one, because going cancers in our body, lots of different going cancers. It cover all my cancers, my faku, heart attacks, strokes. So those are the main 3 in New Zealand: cancer, heart attack, faku, and stroke. And so and in the there's lots of other kind of kasengasis. So Famile company, let's say for example, Fidelity, for my Fidelity, sorry Matt, trauma insurance low client will getting us low clients, quite strict formal insurance companies, my sorry, decline. Life insurance and so then I go try another insurance company for me Astron, company Astron. What company mafainga apply for the cover is called cancer care. So vanganga ngase is not cancer. So if the client had a maifaku, I say cancer. Mafainga apply for cancer care. So if a client had diabetes and other ones, mafainga apply for cancer care. Because at least the main thing is they got something, or the cancer care. So all the cancers covered, but not covered for anything else. The cancer. And so that's more common feared in the trauma cover, because the trauma cover's got 42 conditions where cancer care, you only covered for cancer condition or cancer. So cancer care is a good one to use if the client's got too many ngasengasis and decline from all the different insurance companies. So it's a new facing a Foley product there. It came out not too long ago just to help people who they can't get other insurances because too many ngasengasis. So cancer care is a good one. If you're not initial time to the woman to sign up le Astro. If you're there, sorry. If you're not initial time to the sign up mole ye po le tanto insurance cover le whangaina le Astro. If you're not, it still have a strict kulafongo. The criteria is still quite strict. But at least as long as ele cancer, then you can apply for cancer care. Beale kaulia o ele trauma cover because mamafa kere po maulunga kere lo koko malo suka. You can at least have cancer cover. So it's better to have something than nothing. Absolutely. And so it's quite a new product, so it's good to talk about it. But le link malo fapte o le la tau o tu le siva hengalia. E o lo yeso sola ni siu tatou fa mai sili. Si wa u kile fai fa la ve kongo le makongo u mar mako ai. Ai se ali met. E ta waile mele ta o le life insurance. Ye po le best solution le compared to our fa la lavis. Ta huwa tele mga facility because kele funerals, lots of maliu, lots of la lavis. All sorts of kumu, not just asamun, but so kumu. I mean, just the other day, I had 3 already this year, 3 funerals, young ones too. So go to Kemi, when we leave this earth, we don't know. Only God knows. And so, Falavelave is obviously is a big one for us, Pacifica. And usually what happened, Kupulos Falalefapia,
what's the first thing the families do? They get together, they help. The good Yeah. thing about Samoa is that we all come in for Swangi. You know, we all give our lafonga, we all give our contribution, you know, to help that family. Mali. With that family, whether it's our family or our auntie or cousin, you know, it doesn't matter. And so, but then sometimes they go and get the loan as well. That's a big concern. Yeah. Because it's not enough for us all, you know, and the funeral costs oka. You know, Balangi funeral maybe is fulu afe, but Samoan funerals, yeah, oka, over lus fulu afe kala. And so then they have no choice but to go with their company, instant finance. Mali. Or money shop, or, you know, all those third, second tier lenders. You know, because hard for us to go to the banks, you know, like what Emily offers, because the bank's very strict with our finances, you know, with our credit rating and all that. So they go to the third, second tier lenders to get the loan. But then e polonga ka ko le loans, because we'll live nga funeral 10 years ago, wale ko kong yale loan. You're still paying for that loan for your funeral, for your auntie or your father or mother. And so life insurance, it's the best because it's an investment. And so life insurance, you know, for example, maybe only what? To pay for your life insurance. And, you know, maybe get limas fulu afe kala pay out there kupus favelave, kupus maliu. And so that life insurance money gets paid out to you, to your family, and everything's covered. Covered funeral. Kongi kalafu, kongi pili. Maybe kalosi they say left over kupe to help, you know, help with you know, your lifestyle, and to help, you know, you might want to take, you know, masinga or sulu masinga e malolo from Ngalwenga. You can stay home because of the life insurance mokingia. It pays out. And so we're very tahu. It's the best, one of the best solutions to our wha'alavalave is life insurance. But mkaupule is, you know, keleka ko ele sili fia le life insurance. Ka ko may mokupe. May mokupe nga life insurance kung yalu lunga si lunga kau sanga uma. Yeah. O cancel cover may mo nga kupe all those years ago kung life insurance because we cancel. But it is the best solution, you know, to have if we can tailor it, make sure it's affordable, you pay the right amount, whether it's level, rate for age, but it's very good because oh man, it's the best. Pays out straight away. Insurance companies will kongi the funeral amount within hours, 24 hours. The insurance company, when you do the claim, you show a gift certificate. The insurance company will pay the funeral amount straight away. In the next 24 hours, they will kongi lo bank account the funeral money. It's not a loan. It is a loan. No, it's just a payout because you had the life insurance and you're paying for it. You're paying for it, and it elapses the cover. As long as you keep paying for it, then you will get paid out. So it's very tau. Yeah, man, over Matt. Why is loadings and exclusions better than a deferral? Yes. Some of my clients lately would defer or the wing of deferral. If I try all the 5 insurance companies, if I may, sorry, no good. Because it's too high risk. Lo client met is too mai. Too many asingases, too mamafa, too much ula, ingupia, all those things. The health, le kingo. And so the insurance company have to say defer, or the wing of deferral. Is they will say no cover for 1 year, and let's try. Ko amaka umaroko sanga, we try again. But there's no guarantee after 1 year. Say as long as you change your health, lose the weight, change your health. So the deferral means cover. It's no cover. It's no kaulia. That's why the loading, exclusion. The loading. Most of my clients later loading the price. So for example, if I do the quote, sulkala a week low life insurance. Life insurance. Yeah, it's $10 a week. I thought, $10 a week. But then when I put it through to the insurance company,
Kangalo insurance company check lo for my records, your doctor's records and everything. Yeah. And he come back to me and say, Matt, yeah, we can cover him, but because we're gonna put a loading, loading on the price. So le sfuluka la vai aso kongi o le walu lunga le lima sfuluka la vai aso. So it's gone up from $10 a week to $50 a week. But me tawa, me sili how you got to cover. At least you covered and not deferral. Faila o le alu lunga ile mawalunga na lima sutala ma sutala bet. O le asha fa inga o le seleni o no maua pe ava pe vele le tupus fa le to. Pe alu lunga le kau over $50 a week. Yeah. The main thing I do is I look at the budget. So I sit down with the client's budget. Yeah. I can tell straight away pe lima sutala a week they can't afford it, especially if they're on Pingviki. So I reduce the cover. I bring the life insurance cover right down so that it's very little because if I cover $60 a week, cancel because it's too expensive. So I just judge it on the client, the situation, and I just do a small cover. We bring all exclusion. Well, the exclusion means, for example, faile choma kava le mai fasul ko nga mai kavai oi cancer mai faku kawaso, there's lots of mai but you already have some like diabetes or you already have some arthritis on your joints or things like that ka oko ilo ka au nga ngau le si ka sanga ka lo oilo blacks e mo ngau lo ka au tin ka ngolelo insurance company faile exclusions mai cover le so mang everything's good kauria but ele cover kau au ele cover ngungu ele cover ele suka le diabetes everything else it cover so the winga ngalo exclusions all the pre-existing mais ko ya FEB cover is not covered but it's really akule le kongu le loadings le price le kau mal exclusions it's really akui le deferral o le mkwale ya na se me mfinga cover but deferral le mfinga face cover and so and then I fail a deferral and I have no choice but to go to funeral cover so they say saying the life insurance mal funeral cover ale ko the life insurance you can do funeral cover funeral cover ele say criteria you covered automatic just like that but the only thing but what me funeral cover le manga ya first 2 years ele cover oi pamali so you paying the money for the first 2 years but kupulos favelave I maliu natural causes se kupe mawa you have to wait until you survive 2 years mawa say longa as long as exception or the accident so if you die from a car crash la ver car okay then mawa kupe but if you die from heart attack it is similar mawa first 2 years so funeral cover just be careful the funeral cover because for the first 2 years no cover for natural causes so what is it saying the loadings mal exclusions esili akule deferral ali so man so that's the main thing Mulian tulanga fa tele mat mole fa lo telina u telo to tele malule tu le fievra a tu lo sunga met ona fa ile o tanto fa telanga fu ile fa ko appointment fa sto wi pukoko ma visco ko ala sa wi le tai au pole huli ona fa la wi tele la ile lo ta wa sa le lo so no silia kule life insurance na lo le tool fa tu pe fu ile pole finance so e mai ese nonga tupe moa tatou whaalavilavi. Ia e manga ia life insurance ngā ole uma a wakuru pepa mali. Ia o mai sa o halau lima sfuru whawhina e lule o e pulea o e pe aver kou sa o ngale o kou ahinga poko poko. Ia pe keu leila o kanga sei uma le whaalavilavi. Ia ngā lua e lole ke ka whau wha solo a koari met. So, ele ko kongi ele se loan. Ele ko kongi you don't pay it back. E maa ngai ia. It's good. Le link ma lo va tank numero le sunga ya met lo tu all advice for life le olu fitu valu toluiva tasi fitu tasi fa olu fitu valu toluiva tasi fitu tasi fa ya mo yesu filo ngalo tolu ngai tanto filo ingal diva ingol fia met tai lava ia mo le atu fa tai ma lo topa ia
malu Samoa ilo to whafonga ilo pokalame lenia social man. Whaftai, malolo nsai, malolo tapuai, whamanuia le atua, tiuti mawhaiva, i lenia so, ai ka whelua i fo I maybe in a couple of weeks, Yeah, whapena I o na whaisi whakari pole so ali a tau sa vele sa mga ielwe as fo. Ja, manuia le via met, tanto whelua pia, ja, so I fuia. Ja, le dawa mai mohan tu le sunga ia met lua tu o le tau tuamala udanga, ale advice for life. Ja, wa fo I le longa puyeli I o lo tau pa ia. Ja, ma lo o tau mamalu. Ja, whiwhiranga o leo fua, whaatasi mai le si foi fonga o le tātou pologram. Ja, maruia le tau sanga fua whia mai o ele whale tua. Ja, pola kai fora kako pologram me ni vaenga le whia while tua e mele palamo. Ja, o le loan market, ma lo soi fua mele langi ma e mele. Ja, ma lo fo soi fua mele langi mai lau a fionga seu manu ia. Manuia fo ile tau sanga fua o lewa a mata Februari a le fato a tatu whiloa ili ni tau sanga fua. Ja, na mai le tau sanga fau ja, el tina male ainga. Ma nei ala ver tau sanga fau e le tele lava se vesi. Ja, fai au sina malo lo fa le le fale ma ka pinga ngai ko ngala au ia manai mela iti lava I le fale ia. So it was nice, very nice and relaxing. Ia fa ta lo fa tu fo ile de mamalo le tunu o fa fonga mai le nei fiafi ia. Fa manu ia tele le tau sanga fau wa a mata fo ile fo launga le nei tau sanga. Ja, malo o le ontoi fo ile whanau ia o ngā loro winga. Ia utoi mahu fo ile taimi e whai eife aua I lantou ia whea ngai male whantu ainga tausi. Ia toi anga I le lei ngā ruenga I pe o na masan. Ia, e mele a whai o lo o wha moe ngai le nei tau sanga fo. O le whanta wina leo se whale motu mō lota ainga. La le stepo mua la vai tau toi wha manatu le tātou o tanu u wha mulmule. Mana ia tele le facility ta ua tele le amatanga o le nei sau tanga fau. Just to a little bit of a review o le tau sanga le nte nei to say se fulu fitu nei a inga Pacific Islanders lava na mātou soaswani ei whaatau la tau whale mua. So o le goula le nei tau sanga o no le tau mwhai tātou e se sui le stats le iei o le level o tangata Pacifica e o ninga ia la tau whale. So we are hoping to double that number. O le skipu mua lava e tāua le au ili po le ale mafuanga e mana o e whaatau se whale. Is it a beneficial thing mo oe malo ainga? Ia o amantua fo i tim salo a tātou sili tātou umalava pe o le ale mafuanga na tātou o mai New Zealand. Ia o tim natu tu sata o se umanu o le sueina o se manuia a waia ia tātou ma alo ma whanau ia maisi o tātou ainga I whai mai. So I guess the first thing for me would be ole seta se tato matatia po le ale ai se ale a manana o ye faile tulanga and ole ase benefiti po le asona taua mo tato wa a pe akilia le leile tulanga lea ia ona mafaile ona faisi faskepo pe is there a purpose po le ale mafuanga o le afaile tulanga. Leling malo va tang e seki lola le mafu anga le te tau na faile mele. Ya ona o le tulanga. O le ala le skepu ia wala skepu momuanga o le sa ili po le ale mafu anga. E wai si vanga na wai a wani o tanto pe lo lungali sa mole lungali ia le emel. Fa fo se ia la lua ko ko se la uli mas fur van wa fe ke ia le fa menga malo le online casino. Soli, sì, ia se ko ke fa benga. Ai sole, ia ke ia o ko se la limas full valua fe le account ia mol malu le tunu ia fa pe te ua fa te ia lo bank account ia e mana ia la vale le ili mo ai ole sila fa ske po lo tilo po le ale benefits mo o e malo fana. Mari. Wa o isi taimi e mawalunga atu lau tupele la atstongi le mokesi. Then what you're currently paying on rents. Mari. O le sila la iai, o la ale mea la whaatau e fua, so o sona whaatau ita inga, ia awa o le whale le la whaatau mo le ainga. It's generational. Ia mawhai ona pasi atu I lau whanau, ia mawhai foi ona pasi atu I whanau a lau whanau, po ainga foi whaitele. Mari. Ia o le si ona benefits e titula iai tātou pe a foi. Ia wa a wha pe o le rent site.
ia wana ta rent fo ita ia te saro tātou umana rent i le tau nu mai nei New Zealand. Ia e pule le landlord a sa wala landlord mai ia sauni o lela a toi whaatau ese atu lau fale. Ia o lona winga, ia o toi ofo tātou isu ese si me e whaamau popo ai le tātou ainga. So the benefit is so long as e to tongi le tātou mokesi. Ia e leisa se pule mai e pule a oe pe to o fia tanga tainu no fo ilo fale. Ai so e mawhaifona e invite la vai o. E oe o ainga, ia wa a rent. Ia there are some restrictions for i yetu langa whape So o me whape ta ua tele, that's the next step is te tilo. Ia the next step is te tilo se tātou goal. O le ale tu ainga whale tātou te mana na oi. O le a se tātou area, for le ale area le tātou te tilo. E pe ai se a fo. Are we happy to buy maybe a townhouse? Yeah, tamaya e pipi fatasi. Yeah. Yeah, for ila polala go long term. O isi taimi, just to get into the market could be a townhouse. Ai for la polale mamau le tato ba. If we start with the townhouse, o le a foi le time frame tato titilo im frame tato no foi le fale. Ia ona fatau ese atu le fatau se tato standalone. O fair for the area ta o tele lo sila po fair area to fia alalai o e malaufana ka do you want to go west, you want to go south, central o tulanga uma fa be fa ngo fie mo a onga tamaiti. So those are the other things e ta o tele le fatala no yo le si foi tulanga e mana ia le afo e ona I've had a few families during the holidays le nei yeah wa pe wa vave like titi le o fia wa mawala to pre-approval. Si no ale file fale. So the ola ufautuanga na fai just pause a little bit. Fata tali o mata ole vave ona afa pe I lalo ifo le lua se 40% le tato deposit. Yeah. It's costing you for everything else. It costs le lawyer to tilo low agreement. It costs oil low valuation. So far, oleanga al peia ko kupe yo building report ma me uma fa so o me uma lava yet so na ile ma mala mai ai I tato tele yo o atu ile situ lang. So it's good to actually have some clear guidelines, many information if so swani ile tato matati ale tau fatu. Ola fule umi mele e valid ai lau pre-approval ai le I toi fa pe mail fal tupe a ko suma se ko fele sika ko mele e wa pi fa pe dai va ngan tantu tal no ina na tau sang mai sto sang o tona ya mana ele tawa te le va nga a fa pe e lu se fulu pasene po I lunga lau deposit e ivas fulu aso e valid ai lau pre-approval tonu masina pe tonu masina a fa pe la lo mai le lu se fulu pasene lau deposit. Yeah, or most banks, yeah, now tolus fuluaso. Validate some banks, maybe 60 days, but well, it's tele lavo taime na tasile masina. So while we're talking on pre-approval, it's our tele le tulanga le a faiso pre-approval. Yeah, some fai o telu ko fa kausi si o ka vale or something else in between. Walanga a toe a vatu le tato a avele tato fale siakele bank. O sui lau financial position. Yeah. E mawhai le bank onga koe decline mai le kako application. So mo le whaafonga le tunu, please make sure our financial position remains the same during le taimi le au ele I finalizing le tato fale. Nele. O le ala o umana potol to ina lo matua mala fana. Ya, e to lua to tolu te miti e whai ngā ruenga. Ia u whaatala noa fo ila le sini au tūle o le rei tau sanga. Ia whaapea mai lor ko inga maloma ko o maa ua ia o tara. Whaapea mai kamiki. Se mo ke fia o I o le I fefo ile ngole mea. I ngai Mount Roscoe. Ia po ngai Central. O le asfu tuanga e mele I le tūlanga. Ye ta wa yo le tulanga ona o yai fo ina ia inga pe se fiti inga po o fele le tue e fia lala o mai la inga ye ta wa tele le e au ile pe ai se ai le inga fio ka me ki Mount Roscoe and is it within the price limit le ti loi la to wa ye ma na ye o malava area
Ai e mana ia le ili a whape you settle for o tara po le ale umi. Ia o tūlanga o mai e whape te sauna ili pe inga whatia e tatu se lengi lea e mawhaina approve mai le tatu no nofo i le area le mana na oai. A whape e ends up o le tatu pre-approval le achievinga le mea lea. O le si foi tūlanga a whape e se ale mai le pre-approval e se le tiritilo mau ili po le atonu lau se leni le la tsongi. Ia o mea tāua ia e mwhaiona e tāua tele le whatala noa e mātua maalo ma whanau pe ngā whatia e tātou le po whea lava le mea e tātou te alalai po o Tara, po Mangele, po West o Mount Roscoe o le tāua lava o le pe ngā whatia e tātou le se leni le la tsongi wai le tā sit sausanga e tsongi ai. So I think that's one of the main things. Lele. Ea a mai alo la ua maua. Whapea o le wa ia ka kongo fui ngei o Tara mangu le ke le ia whaloloa ia maua le kalo maua ia tau sami whiwhier ko inga malo makua la le si vaenga tuna nga tia ia le savalinga le ainga le tau sang. Ia o le tāua la le o le tūlanga le a whapea o uma na whaise tau talanoanga. Ia mana ia le vili mai au a whapea o Yaisau Mortgage Advisor mana ia lava le whatalanoa momua. Na tilo po le ale tūlanga la iei le tātou vaenga le se leni le mua mai o le ale tātou deposit. So the first step is whatalanoa is a mortgage advisor. Ale aisa tau mortgage advisor iai. Yeah, I'm happy to have a look at your situation. Tilo po le ale tūlanga le wa iai. Are we ready to look at if aisa tātou application for a pre-approval? Po le tūlanga whatali le titi mo maybe 3 months is time up pena. So the next step would be mana ia whatala no po ngā whiala iei le tātou penga whatia tātou na ave se tātou application le teimine. Leli. O la se tā ua o le kiwi seiva ele mele o le tiposi o se whale o se ainga Emily. Ia, o le kiwi saver, o le me mua lava so long as ua tolu tausanga po o ilunga tu talu ona contribute to the kiwi saver. Ia ona mawhaile ona avelau application po le ale amount like tono lau kiwi saver and mawhai ona eligible o e withdraw mai. Ia ona whaongale to sa pele so savings. E mawhai ona whaongale kiwi saver as your deposit towards your first home. So it's aua tele tūlanga le seo man. A whaila e tofu kiwi saver mo le to ina lo matua mo le la whana. Boko ngā mōl deposit a le e mele pēr whaiwa tai lima tai ono tausanga. Te ufofi kai e pēr le a koa le kele o ngā kausanga. Ia, o le tā wai o le fasili le ona pe o le mamalu lewa le tunu ele o shua le leipe mawhaina tu whaatasi. E sa o leila wala saunanga wa a whaapeta o whale a inga. Ia a whaapeta i tolu sfulu a wher tangatala wa iei tone mawhaina tala. Ia, o oba tu se la wafia le tātou deposit. E pe ia whio lolo ana i a inga ia nao mai ia na fasili, na pawan me o le fasili pe whape i. So ia, ona tilo le lato income ma lato kiwi saver. Ia wa maua lato deposit. Ia sa o leila wala lau saunanga sa manu kwa e te leila wanoa. So mele tā wai le fasili. Ona malama lea po o ngā whela iei tātou po ua mawhai ona aulia lea tūlanga o le whai se tātou application. E ni se la tau fui e whape soli. Ia, e ka ke kalangolo i mehi o whale ko kongi a mea uma. Ia, lau te mai tau ina ma o manatua. Ia, e tele ana i saunua mai e mele o lau o nangai le tongi. Ia, tā ua fo i o le fasili le amtanga o tausanga e leia leo malama. Ia, e sa o leila wa o mātou ne mortgage advisors. Ia, e ta tongi mātou e banks. Māri. So it's tongi mātou e banks, pe a ili ngā yoinga la leo lau application. E whai umala mai mātou le paperwork, e so soani ia o le whaatumuina o mea uma ia. Ia, nau mātou wole le bank e negotiate, ma wha malama tūlanga ia. Maua mai lole tātou approval, maua malau whale. Ia, o inala e tongi ai mātou le bank. E le se tongi ile au nanga wa tongi umala le bank. There are some one-off for ngale situations in mawhaiona mātou charge inga se one-off fee pe a so na whaata i ta inga o le tūlanga pe ua over tausanga o tātou ngā lulue. Ia ua fia whaafia se fulo na mātou whaia le pre-approval. Back and forth here because it's a lot of time for him, le paperwork and travelling. Ia, a whapinge ke ua e whapea mai. Ia,
Ko ia le mai ka ia ma ko ma ko ia le bank. Pe o si mortgage advisor. Yeah. O le tūlanga la le, I will have a conversation ma la inga. I say, look, I've spent a bit of time. Do you mind? I will send you an invoice mo le cost. Yeah, I fa pe lava e ngafatia la tau. Yeah, o la fo eu te malama o le se lenia le se mea mo ngofia. So we will have a conversation. So that's the only for ngale te me mafaiina te ua charge one-off fee. But so ilonga umana malilia matala no fa lei ana faile o le tūlanga. Mai le fui si volunteer i le kongi la le la ngi e mele bo ma nga ya so ala ngo. Ke wa matone self-employed as ilonga ele o wasala sa tongi le bank pe I pele ai songi level bank. So but if you feel lava au ona ma fa malama tūlanga e fia fa manino mo le mamalu le tunu. Nele. O le ala wa anto al tanto deposit wa se voi level deposits. E ve ona tachi le vainga le o le se nga yo o le maulurunga o tipos. Yeah. E tele la bona vainga ese e le tūlanga le mawhai ai ona 5% lau deposits e iei fo i ona inga. O le tūlanga le a fa pe fia malama atili, give me a call, I'll go through that. So iei ona via inga it's ona eligible ai o tau le tūlanga le 5%. But o banks, the minimum po le deposit pito I lai titi lava e mawhai e banks ona talia le temi nei o le 10% o lona winga o le whaamatalanga. 10% o le tau o le fale le te mana o e whaatau a whapea o le fale fitu se la wafe o lona winga e tau ona I lau fitu sfulu wafe as a family ai le I amatale tato application o le deposit pito I mana I lava o le 2%. Yeah. O le leia le 2% po I lunga. Ia e tele le cashback e mwhai le banks na mai. E maua tātou special rates 99% of the time ele e so valuation unless e se mea o pietitulu le bank so in other words e less le cost overall cost mo tātou so e whiololo ana I opportunities le mo e te mile nei e deposit level is eligible ai tātou. O lona winga la ele ngantau le maua family anga ia. Ia ua kele I foi marka o le fale le usau ilano pe lusul pa sene me. Sa o le level o sonoanga, wa o te le level tato deposit. Ia o la itisi foi o lau tupena mana o mia loan mai le bank. Ia o la itisi foi na o lau pe meni e tutongi le vaiaso po le tai lua foi vaiaso. Ia le o le ala ua maua le tato tiposi. Ia pe se furulima pe lusul pa sene. La le si mea tau ona fai wai. O ile ama tato il tau maftanga malu le tunu. Se ia o la vale teimi e tuan tueva pele ki. Ia o lau mao karanga. Ia. Maua lola deposit pe o mele matanoa na seu manu. Ma nei wala whatal no. Wa maua lola le tato deposit. O iei ma le tato income o umana confirm uma mea ia ua mawhai e tato. Ia. O lona winga. Ia o le mawhai na avisa tato application. Whaatali lola ia e maua mai lola tato pre-approval. Ia o na whaamalamalama fo i le wa mantua fo pre-approval le e iei fo i o na ieinga. E ma nei e lava le malama le leipo o ai e inga o tato pre-approvals. Nei te ua vave te le tato skip o I lesi fa skip. Ia ele o malama po atu tu unga tato pre-approval. So, more deposit, let's look at an application they submit for a pre-approval. Maua mai lole pre-approval ia ona malama le ia inga. Ia ona tato woi lole, so es tato fale mo le nei tau sanga. O ma ua ila mtanga o ta fantal dangal dingi fia melena e whapea mai. Mutele ila anto. Umanga wa koe o foku I le kapa I lea fale o altu o fontu I o. Ola, e isa whai no le tūlanga na o le whaatali o le taimi fo I le mo me le tali o le whaltupi. E te lelo na whainga le tūlanga lea ia just a disclaimer ele o au se lo ia ele o au for a real estate agent but this is from a finance point of view. A whapea na whaisau offer once you've signed an offer with the agent, it's a binding agreement. Ele mawhainga e koe soro muri mai au tu. Yes, so the only way e mawhaiena e opt out, peke come out o na wai tūlanga whapea
wa saini ia wa manana oe it's a sweet Yeah. So the only way I'm fayena opt out pe afa pele na FISO finance condition ai le satisfy le finance condition or maybe nga FISO na yese tulanga nga kuwailo due diligence ai yese tulanga ile ofifia ile loia I once satisfy umai me ia po tutunga ia na ilunga la agreement le na saini yeah, it's basically a go-ahead deal. So it's a ua tele mo le whafonga le malu le tunu ai tele I sainia se agreement or make an offer. Ia malama po wao na tuunga ai po wao fo I ona ni whaare tonu pe a te ua wa e mana o te pull out. So it's a ua tele lo get legal advice before you sign it. And also check with me po le ale tato nge ya inga fo ia mfayana tu ia ona ole puipuinga lava le malu le tunu. The last thing we want is have something it was stressful like yoto and you could lose your deposits os tulanga fa pea ia ele tulanga le leile tulanga. So please get the right information and the right advice. Mala tulanga fa taye mele le tatu polo kalame mo ile ni fia alo fale tuama fo ai pele malo sultino fa befo ila le nganga wal tu ino le ia malo le tatu tru te mo fal tu ia emele le olu fitu valu tolu fitu valu fa valu o ia la na telefoni nai e tatala ia ma fa nga ile temi fa nga wenga ai le o le ka se fulu le po ai vidia emele ia la fu ia mano longa fal tu ia emele o mi lo fi nga lo tolu nga tatu polo kalame le fia emele. Yeah, ma lo fionga se umano fa tai fo immortal noanga ile nei fiafi ia ma nei fo hopefully or nei information yo le now lava ina ia fa peona fa malama ma so swani le mamalu le tinu ona e ma fai uma lava ta ona fa tau sfale but we gotta know where to start po le afo ini tulanga e ma fai ona ili atili so ai se facili ia feel free to call me peona fa atu le fionga se umano ia mana ia le vile mai taimi foi nai lai tatu te fiala vile mai le olu fitu valu tolu fitu valu fa valu o ai ia manu ia tele malo longa ia ole nei fiafi tatu felo I foi leva yaso fa bena io le fai manu ia le fiafi fa so ia o le whaletua e mele palamo le tātua o rangana le loan market e pe o rei whafunga. Tia walau ye le numera o le olua fitu valu tolu fitu valu whāvalu o olua fitu valu tolu fitu valu whāvalu o e ave ia umau whaafe sili anai tēnau whama oe. Ia wa sili mai anta tusa lea lou le mana malama ia masio fui le mana malama le ia ingi vaenga o le aso. O se antu le teimi ala Radio Samoa I le neivanga le fiafi o le ua toe 5 minute o le tale o le Julai 5 tale 5 ona e toe whafunga la ia lea e le awina atu leo le tanto whaupoponga o tala I vai whanua ia mai entunu o le Pasifika male leo no lang e pe o le tupena ina le whantua ia Miriama la la toa po mare whaatala whantu ia so whaatasi Maureen tu Philly Mala ainga le mautu mai nai West Valley Utah Amerika e langa tuilea o la kwa mau pasa ia maltina ia sina leo ia mautu malavale mafuta mili di vainga o le fiafi ia o le asau kuka whainkanga wa e kuwa iluma o le tika wei e whaka Se savini angi mai ta umai Oh no Fiu e ta fono tele la mona mai Oh no Na fai titili me ane yengo ngolo mai Oh no Oh no Ya fua mai maunga me sao falongo ai Ya fua mai fo I maunga le pule la o ai Ai a fua mai oi le bele mena o momo o ai E peo fisanga o le savili ma mea e tutupu ai Au le alofa, o lofa na o alofa nei Awa ele ai la vasesu tu salilo la le nei Le la au tu tasi pe o le funga arasi Wama e ule matalasi o yo ta ua wa tasi O le wala fo ina lo manongi baby Wa tau sueni manu fe ai Fo le mili a wawango tolo la O mai le pongi sa wa tau ufi ufi e ma fo le lei ma fala
Na ofia tofu le matang o fie masalo ai wanga lo sunga le fai ngo fia wa o wi lo le e ai le pelu mama ai e tu fa mata la ole tu mai wala vai o pu le oela o bele bete musu awa le fuete lulu e le to e fu mai le fuete lulu e vale ai lo ulu se sabini angi mai ta umai oh no. Se he posse te, nga o le kufisili o le mawhau pi ia makia o e pou ke wha a kau o mo o mia se fuala au o mai kalamanga se walu se ko ai mangaku whainga kawa e alu e ku mai o au o umi o le miki le mawhai o ngā whawhangu ka ika wawa lea fi maua o se ea fi maua se suinga o lea lo whawha a pea o lo au le lei ua a lea mamika mikanga pei o se moli ua susulu mai le ava se whawhea o mai o ele pele pela pe masele vai kikiri mahawa kafi e se ai umaleanga e ku mangile lei kalela wasi sila ile kele o mase lilo ile langi mo se fe sosoangi e maua mai le kali pe ai afu ma e kangi le ei se fai ka o nga fa mala ma fai mai ti o lofa ngei o lofa nga aya se sabini angi mai ta umai oh no. E whaatalwhatu se whaopoponga o talafou le radio Samoa Miscellaneous lulu. Mo moatu mai Iran ma Amerika, wa maliane nei Iran e whaawau talanoanga ma Amerika e whaatatau I mata uputau niukilia a o tau mawhaiai e alofia nisi whaamata watu wha militeri ma o leolua I talanoanga la leo le awhai e le vāo tunu e lua talua na pomu e Amerika no whangatau niukilia o Iran I le tausanga na tenei. Wale so upu mai mtanga renga rwa I whafo Iran o Ismail Bagai na ia tā ua ua tāpena nei lea talanoanga ma Amerika ina ua whaton wina I lātou ora lātou presidene. Ua whaelo fo I wa ofu ane atunu ue pe o take ma Oman e ma whaino lātou tani malo ia talanoanga. O le whamtalanga ma le whalepae ua tā wai o le vaeso nei e whai ai ia talanoanga e ui le tālo sanga a Tehran e toi sui le no whanga e whai ai. Ta ua le Press Secretary o Caroline Levitt I le autu stala o lo mātala pea le avanua moni o swainga tau militeri Amerika pe a whai e le manuia ia talanoanga e pei o na sauno I Trump. I Colombia, ua whailoa I le presidente o le atunu o ma le autu stala le vaseneina ua mai ala nasi singa I le White House I Amerika na whailoa I ma le presidente o Donald Trump. Whaelua I Gustavo Petro, le li presidente, e tūlanga le leira whonutanga, ma le angāru rue whatasinei ma Amerika te te atu I whala au whasaina e whaatau ma whea vea I solo e tangata. Na whaelua fo e le dipoti a le BBC whamtaranga Trump e winga I lea whonutanga na ia whaelua I runa fia I le solonga le leio le la whaelua inga ma Petro. I le teimi ua sola na upu ia I Petro le whainga maloa Trump ma ana ngā yo inga I mata uputau whemalanga inga ma le pueina I Amerika o le presidente o Venezuela. Ma ta ua le di presidente o Amerika, Colombia ma Venezuela, ua lusi a lātou māpitanga tau tamau ainga o na o whaafitau li tau polokiki. I le mai ala le whonutanga wa ia tā wai e ono ese Colombia ma Amerika I le telo ma tā upu peitai e tutusa o la taltununga I le fia ma le naunau tai I le saolotonga po le love of freedom.
Australia wa whaapopeo na lapta ia le atunu i le bevela, ma ua tuina le lapta inga i le whaitau miliona o tangata, ia whae tete a meisa i le aso i le bevela lo iai, ma le malosi o sabidi nisi o vaenga. O South Australia, po Australia i saute, lea ua mamafa iai lapta inga i le aso, o iai fo i papopolenga mō whale nisi o whae tua lo tau ma whai ai periti nei mu, e ta pē afi i tonga vau, ma ua afi atu ai ma whale. Pamtaranga mariwa ai tau o whae roa i o isi vaenga o Australia i saute, o le ao o atu i le sidia ma le tolu se furu tikeri i le so, pe o atu fo i lawa i le whasa furu tikeri i nisi no fuanga. O whaasaina le tututuina o ni afi, ma o whainga tā fo i le ngā ruenga reti nei mu. O le tu i se sifo Australia, Western Australia, o lapta ia fo i lamtianga, mai i afi e ono sa sawa ne ai. I Papua New Guinea, wa fola sia le Minister o le Home Affairs a Australia se visa whapitoa mō i lātou, e whai malangane mai moa pe awa i fo i le taamirisanga le lakapiliki, le NRL, le ta alo ai ma le awa Papua le PNG Chiefs mō le urua i taimi le rua awhirua valu. Pai mai le teo whawa maroa New Zealand, e amatalai le tausanga le rua awhirua valu le visa fōlea, tala whea ngai tonu ma le teimi a amatai le au le a Papua i le liki, ma e tusa ma le fitu su lima kina po le sefulu fitu tala Amerika le tau o lea visa mai Australia. Wailo mai le Minister Tony Burke, o ia whetuna inga fōu le a whaafai fia i matau ngō fie, mō le au taa alo e meise whai a onga, ma ofisa o taa longa e meise le au whaasalalau, ma le au mai moa, o na tāro sanga mōni visa i Australia. E se furu rua masina e o ngā ire visa, e iei tūranga tau le soifua maloloina e au o na whamni eina. Sau nore pāre mio PNG po Papua New Guinea, James Marabe, o le visa lea, le a whaingo fia ma ngā whatia e o na tangata, e le ngata i leo le amana i o le awa le atunu le PNG Chiefs. Whai mai o le tau o le visa masani e malanga i le tangata mai Papua i Australia, lua se lau a Australia, ia o le visa la fōle e pe o na tā ua, a matadia na o le se fulu fitu tala Amerika po le fitu sfuru di makina Papua. Talamuri, o le awa tonga, o le au mua lea mai le Pasifika, o le a moa i taa alo i le whaaturangana o taa longo le po larulangi le lakapi le tausanga fōu ia o ke topa, pe o na whaeroa mai ripoti le so. Le ua whaeroa mai le lisi o le taamisanga mo le ipo larulangi o fiti o lo i le pulusi, whaatasi ma isi au e pei o Argentina, ma Spain, ma Kanata. O Samoa, lo i le pulu e, po le i, whaatase ma Farani, Japani, ma Amerika. O Tonga, o lo i le pulu wha, po le F, whaatase ma Enelangi, Wales, ma Zimbabwe. O Tonga la, e moa i ta alo le asto na i le sorua o ke topa whetau ie ma Enelangi, Brisbane. O Samoa la na lua i ta longa o le asto tolu, o ke topa ta alo i ma Japani, Newcastle. Ma o le rua i ta alonga fiti e whai e whetau i ma Spain i Newcastle foi, a le All Blacks e mua whetau i ma le aua Chile, i le pulu a i le ta alonga e whai e Perth. E rua sulwha au le atau sinio mo le ipo le laulangi le rakapi, ma o le finals a le a whai e le Malai Sini, i le aso se fulu tolu o Novema o le tausanga fau. Tala i le video sa mo le nei aso, soifua. Ole dawa whawhangala tūra ulu toi au nātura o tātou tala I vai whanua. E o le Pasifika malelalo langi e pe o na whangadātou o tāpareina e le whalitua ia Miriama la la toa po mare. O leo se antu le teimi ala Radio Samoa ia ono malafa meduta o tēne le tula e lima. Steimi e wadātou tātou musika malabana vo ngā luenga langatila o au ngā sesenga. Rachel Sifa, ma lolo soifua malalangi e mawa talawhatu 9 Point England. E au ki lani se sai, whaantali Iosefa, e amru e voi lau singo toile ringi fiafi. O langa iantu le poana ni mele so antau mo au ki lani le whamela ofisa lava ai tau e malo silangi mai o savili, e mai tau whatau tau nisi o teimi le poana nei. O le manu o le ea mo au ki lani sfulmo le ono tikiri o le angoto le la e le awhatonu o le itulai valu I le poana nei. O le venga mola so atau mo au kilani o so anele la I le toe lusfu tasi minute I le tula e fitu I le taiao
mai ma tele na langi le le tau se vanga dai ia na yuanga e tolu va solo i le tai au savili angi mai le tui saute sa va solo i nangi mai i le tui saute sifo i le Aoauli va tala fa tuile le malu le tru i Samoa le venga le tanto talo le tau mo o tau a winga o le tau mo Samoa se vaenga fa tupula ia o le ftia inga o savili matimunga o lo tau tope lunga o lo tau tope saute o Samoa ma o lo au mai au matimunga ia fia ile tru i ni siu taimi o la pata inga mo timunga ma mafolo fa mahalu sia pia mo laufunu o mo Samoa la pata inga mo lo longa o lo o fa mahalu sia pia mo vai tafe mano fuanga mo la lalo ia fia ngo fie fautuanga o savili mahalo lo si lo fa mahalo si pea mo Samoa atoa o le ngi antu po ana ni mo Samoa fa mai ono fa tau savili inisi taimi mai to uva va solo ai wanga o le vai mo la so atao o le a to uva va solo ai ia timunga o le tulanga nai pe ni wing o le tawi le so ya toi fo ia malea so atao Peona with the Bailey official of I town more low sea la fia. Ua o le Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungana fitua so le vai aso. Iwa miru tau tia link to lai lima fa fianga mo le mana vau ngā le wenga suia le foa. Ile ding vai ngole fia fiolo to i sele fionga ya le ya tau sa vea ma le porkalame le ngā ifo faiva se ia uli ele vai sfoto i tali mai e fa a waula na tau tua. E fai mai li elo sai lunga la tele o la kuka nai fai. Alwala kakala ko wainga kausa miai ngi e fiaki.
Ideia. Ovelemo. Fofa. Ei. Oio Simolo. Na boa. Find home, we know the way. Watch this way, no gonna ride on the wave on a quest to my motherland, motherland. One wish for the venture, oh did I mention? I know the way. Sunset for the ocean. Now, ladies and gentlemen, who's about that time? Turn the thing on out. The drug transfer. Tato, tangata for long. Bella awina, ele tua unisami tele. Fa vi fianga sui fe filon yo la mana vai o ngā luenga le rivaing o le fia whai mani e lo sa. Ia ma le tau ma fawina po le se kuka o le singa se singa o le ringi fia fio le sulu. Ka ma vavea alis wha popo ma le ma singa koko. Singa apatai o ngā le wha o ngā iei a loko kongkele a ngā wamu. Ia ngā umana i a leo le vevesi. A leo le ngā whakakangi le tai o i lungo le whalai. Umara ke isia. Ka wale me ia makua mafia fia iei me le angyang.
you, that flea love, that's on me. Your smile on point, that's on fleek. Hey, so baby, take my hand and let's roll. Let's roll. FMA, DJ, be my way. Right now, measles is in our community. It spreads fast and can cause serious illness. Symptoms include a fever, cough, runny nose, sore eyes, followed by a rash. So if you or your whānau have measles symptoms, please stay home and call Healthline for advice on 0800 611 116. And remember, your best protection is to have 2 doses of the measles vaccine. Find out more at info.health.nz/measles. Ua mawhai nei o na whaata wantu topa pa le Digicel I lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo I ona lafo eise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, tonga fiti mawaruatu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo I ona e le stalai. Asisiane I le clickx.com e lafo aisau topa a le Digicel. Pe lafo I fo isau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti mawaruatu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi 5 tolu tolu fafa. Olua tasi 5 tolu tolu fafa. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu 5 tausangal tautua ma o resta leino fo I mole waino lo mota, falsam fatwhainga luenga, fa peli pe ino vai vela ma o ngaumu. Falau mai lo waleni o amos electrical il olua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, olua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. O lo whanga solo I le taimine ilsa I linga se leni mo le malanga le Pacific Justice I Wellington e wha o le visa on arrival petition I le Parlemene o New Zealand. Maua mi tiafu whaantau o le Pacific Justice I le na o le tolu se fulu tala I le whale o loa o le Fresh Farm Egg Shop I le lua fitu fitu East Tamaki Road I Otara. A whaantau so mi tiafu na to esele o le lua tala mai le tau o lau Trey Fofogamua. O le a maufui a tātou mi tiafu I le stona nei le flea market I Otara. Tali eso se tasi e fia malanga e tu e le pasi o tahu I le aso lua aso se fulu Februari I le tula e valu I le fiafi ma toi tali mai o tahu I le tae o le stofi aso se fulu lua o Februari whamulmolela e yanelo mi tiafu I le aso lulu aso se fulu malatasi o Februari ma lafo mai lo wata mo le tātou social media mori si whamtalanga so te mai le Pacific Justice I le olua tasi tolu 5 fitu valu iwa fitu olua tasi tolu 5 fitu valu iwa fitu ma o mi ane lau like ma share le tātou Facebook page o le Pacific Justice. O le porokala me o le ngā ngaifo whaiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongafitia o le ngase ngase o le fatu ma le ngase ngase o le kanesa I whale mai e lua I Nandi Masuva I le atulu o fiti asiasiane I le upenga ta whailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj. Eva mai pea I the radio kasi 5 I vakolu amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. Talo palava o le whata alise numero 2. I le whata o te ulusu malua whaipo ulusu malaiva.
Ia e loa le tangata whaatali sa ia na ngā ruenga, e tū o ye lumo tupu, a le tū i lumo tangata anu. O te whaatali se pa le diligence, o lona loloto ma le ao ngā, e te tau ana tātou i loa, ina ia tapasa ina le ailo tātou wola ta wivi, ma le manuia le lei. Te maua mai se whaalau te leina, i le whata o tu lua sumu whai upo e sumu tasi. E ma whai ona i loa le tama ila nā mio, pe sao ona le lei ma le tonu. O le tūlanga o iei le tangata atoa, i le tusia e Solomona o le tama. E mua pe mua, e le ia afia tele o loo i le vaenga a mata o le tama muli po le teine muli o just begun a virgin. O le upu whaatawaina, e te talai le loto o manatu o le poto o Solomona, o le sao le label le pure, pe tonu o right. O le whaonga ina e Solomona o le pure po le sao le lei, e le ngata o le whaamatala inai o le tūmaanga e whaia i le olanga o le tama. Ai o le isi winga tāua, o le whaamatala ina o le winga o se whaio sa ngā luenga po le whaatino ino sa ngā luenga i lona nganga sao ma le lei, e pei ona o ina Yesu ana so, whai manatu i te tau ona ve i lātou e pei o tamaiti, o le winga moni e whaasino i a nganga mama o purest form of the heart. Pei o le nganga o le tamaititi e mama, mua e le ano anoa, e pei ona a fiai a nganga o tangata mātutua e pei o tātou. E lua i tunga ai nganga e whaiei sa ngā ruenga, mua, ia mana tua e iei le tangata e whaia, ma whaatino sa ngā ruenga le lei le nganga o lo iei se winga, le mātango fie o whaauviu fiai, po the hidden agenda. O lona nua, o se ngā ruenga le rie whaatino ma whaia, i lona ato o toa le lei ma lona mātango fie, i le nganga whaale tua, ma pei o le tamaititi. O le wha malosi mo oe, ia ngalue, ma le wha maoni ma le fifia, e te manui ai, ma manatua, e le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manuka City.
Se Fofogamua na Joel to loa to itama mavania to loa le rivainga le fiafi. Ina ua toe se fulumalaiva miru talo toe ona tale o le tula e ono mo le toe langa whaafutai e le sunga i le whaawhingainga mo le tātou polokalame. E le leimo e le rifo i vaenga o le fiafi o la anta mousa isi ona whaapoponga i le teimi masani la so anta aupe anta anta waulia lea i le alofa malanga lei o le tāpa au sili i lunga. O le ua toe se fulumalaiva miru toe ona tale o le tula e ono i le rivaenga o le fiafi teimi da le radio Samoa. Talafa tuai dai fea i America Samoa i Whaleniu. Le mafuto me le sunga ia o papo afualo. Ma loa le ngā lue ma lo fo i le whai o le whaiva va teile mafuto mai alo alo fa mai a inga i New Zealand Samoa. Bernie la vaele va iau fuala au siau ki ngā fo i le ngi vaenga le fiafi. O le so le na o ta waile mawai o le tino maliu o stasio malo o le malo. Ina ua mai a lea so nafi lea na tausa ili aing. E o mai le temidei o lo tausa ili a foi tino mali liu. O nisi o le au fai vai to lua. Le sa le ilo loa mai i le fai ungo le vai aso na se vai tunei. Ia pita, o le foi wato i sau malisi tala e fa pia mai. Ua maliu ai foi ma se tasi o tangata. I le mai ai lea o le tausa ilia o lona tino maliu. Ai maliu mai e ina, e le vaintafe le fio anga leo lauli. E la o va ia tula ia i le vaintafe le rivaenga o le afiafi. E fai a si malo si o le tatafe o le vaintafe. E a o le fofotoa mai a tunisi o maliu. E ona o le tūlanga le dei. Sode, o tele i lopo a fe tātou te ustai ai. Ma tātou whapeane ai. E malo si aku le vainga i loka ika. Fa mai se langa ngole tuai a inga wo mai masan. Ia ona o le whalawlawe o tūlai mai. Ai, o me va pengi, e re ka kaunga kukupu. Wa tātou ilo uma a pāle vai tafi. E makua malo si ale tafi ale vai tafi. Ia ai, le me whai lava kako. E kako ke o a voile le kofokofo le vai kafi. Ia o le mea lale. Ia stasi nao tala whano noa molo si le fia le riva ngole fiafi. Mawai le tino mali o stasi wali. Le na tau sa ili e nai le fia ongo lauri. Nei le Aoauli. Fa mai se langa ngole tuai a inga wo me masan. Ona o lea foi wha lawe ma lea so i fua ua maumawai. Eleni,
Manuel vau sei tau sangi mai Kature langi sei sa ini mai
tolu amo. Radio Samoa, kasi 5 amo. So iwa beduce ona tala o le tula e ono le rivango le fiafi. Su whakamali ina le sunga ia spawn breezy le rivango leso. Ea mala pese ua whaingo ina la upele e hapo fiaui. Le vanga ea la koe wha kau se mea ai. Ea le la ka le ongo i kere koe fui vai. A whaiwe e se ngana mure tauta mali e le tātu mautanga le reia solunu. Ea e la wale teimi sasi e le wa ai e le tautai. Ea e poto ai e le teimi sasi ai. E manga loi sa mantu leo lau titi whaitama alofa le tua matete antu lau tau soi fua malabantu ola e lea so a tau tātou tue mafuta i foi e lunga o pea mga luanu le ea i le tau tua le Radio Samoa tasi 5 i watolu a mo. Sa bai lau so ia sau siu whanua sau sau ma le polo kalame e o le fiafi foi i le Radio Samoa sa iau lia sa teimi o le po ana nei ma ruia lau singa o toi e ama ba ai e whai keke lunga o kako awana e oi. Ma awa la vadingan ya tato fuala awalo van soifu Tolo imatautu male penisula mai molino le taitu pito ia pia si o utaula manaya efe pula mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa malibali le masina se i sulu ia Samoa no uatulu se i fai mafia matama olo sisi vai ma prepese matata la tulele a omae mane ilano ole ni na o masia ukele Ele mafai hama ona ngalo le tafe mali o mai singano Olo onofo ai tine matama yunga lona awala lau papa Le masina se i solo ia Samoa no uatulu Se i vai mafia fianga Ie banga atene matama Olo sisi vai ma prepese Matata la tulele A omae mane ilano ole ni Na o umasia ubele
Berina ole Pasifika e fai mamita mitanga ya ita Wafa apea ona lawi loa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele le au mai mo ia Samoa Le masina se I esusulu ia Samoa lo uatu Se I vai mafia fianga Ie banga atele matama Olo o sisiva hai mapepese Matata la taukulele A umae mane ilalo ole liu Na o umasia upele A umae mane ilalo ole liu Na o umasia upele Sino maile na faranga Ela lele na unisilana In this update, a warning: we've been burnt by high hopes for economic recovery.
Stats NZ data out today puts unemployment at 5.4% in the December quarter. The numbers were less severe than forecast from Treasury, but is a 10-year unemployment high. Infometrics chief economist Brad Olsen says the talk about getting momentum back last year fell short. For businesses, they need to see stronger business sales coming through their front door before they commit to hiring more workers. A union representing some of the warehouse workers losing their jobs doesn't want them joining the dole queue. About 270 roles in head office are being cut to push down the cost of doing business. Rudd Hughes from Workers First believes the company should help with any retraining and redeployment where possible. And we know that unemployment's really high at the moment, so, it's not like the jobs are going to be leaping out there for people. Repairs at Wellington's Moa Point treatment plant could take months as raw sewage flows into the region's southern coastline. An equipment failure caused the outfall pipe to become backed up with water, with last night's heavy rain flooding the building's lower floors. Wellington Water Chief Executive Pat Doherty says it's not clear what went wrong or if it's linked to recent upgrades. The work we're doing at the moment is replacing UV lamps, and that was the area where we were doing the work, and that's where the overflow backed up into. But we don't understand yet why that has happened. Preventive health issues in women and babies are being missed and extra costs created due to ageing DHB funding rules. An Apex Union report shows some women are skipping crucial prenatal ultrasounds due to costs, which can sometimes exceed $150. National Secretary Dr Deborah Powell says scans are crucial to detect abnormalities. And as soon as the baby is born, we can intervene. Much better outcomes for the babies, and actually a lot less expensive because we've prepared. Powell says fully funding scans would only cost an extra $1.8 million a year. That's news in sport. A debut Winter Olympics that almost wasn't for freestyle skier Ruby Star Andrews. It'll be less than 3 months since a hip dislocation when she hits the snow for slopestyle qualification in Italy at the weekend. Cody Taylor's likely to have a delayed start to his 14th season of Super Rugby with the Crusaders. The veteran hooker says he's on a graduated return and may miss next week's competition opener against the Highlanders. No, not playing this weekend, but still unsure on sort of return to play just yet. Could be next week or week after. Was it niggle or just sort of management, I think? Black Foil skippers Peter Burling has been impressed by the around-the-clock shifts put in by Sail GP engineers to ensure New Zealand compete at their home regatta next weekend. That is sport. Party rock! Yeah. Shake that. DJ. Every day I'm shuffling. Let's go.